Reiner, Füllmich, a giant name in court, took on Volkswagen made justice sport. He boldly exposed their massive deceit. They rigged the tests, made cleaner air cheap. He sued Deutsche Bank, who sold junk as gold, and won that case. They had to fold. Reiner, Füllmich, heavyweight with grace, now ready to challenge the pharma base. Then coincidentally, and out of the blue, they said he stole money and insiders coup. Get too close and they'll call you mad, a thief or worse, a national fad. They'll blindfold you, destroy your name, turn justice into a cynical game. Reiner asked the questions none dared voice about PCR tests and data choice. He named the names, Gates and Pfizer too. Reiner wasn't kidding, aimed to sue. He saw the harm, the worldwide toll, sought justice for the human soul. Years later, Reiner rots in a German cell. Rosdorf walls where shadows dwell. Insiders turn, they flip and make you fall. Said Reiner took money and fooled them all. Get too close and they'll call you mad, a thief or worse, a national fad. They'll blindfold you, destroy your name, turn justice into a cynical game. This echoes Arno Van Kessel, Dutch and bold, another lawyer, similar story told. Arno Van Kessel sued Gates and Pfizer too, branded a threat which was nothing new. Let's read the Füllmich allegation in German. Reiner Füllmich soll Spendengelder veruntreut haben, aber warum sollte ein erfolgreicher 67-jähriger Top-Anwalt das tun? Das ist so unglaubwürdig wie die Vorstellung, dass Pippi Langstrumpf ein Pferd mit einer Hand hebt. Back to English, you know the following is true. Arno Van Kessel is innocent and Reiner Füllmich too. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bittel TV einfach anders. Wir haben den 7. September 2025. Es ist 20:03 Uhr. Natürlich Sonntagabend, immer die Zeit. Update Reiner Füllmich. Heute freue ich mich speziell. Ihr könnt euch schon mal bereit machen für eine längere Sendung. Das dauert heute ein bisschen länger als sonst, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Ich habe die Überraschung auch noch nicht gesehen. Die Personen haben mich gebeten, das vorher nicht anzuschauen. Ich weiß natürlich, um was es geht, aber ich habe es im Detail noch nicht angeschaut und ich freue mich sehr, das mit euch zusammen anzuschauen. Das wird sicher eine schöne Sache. Also, ich kann euch Folgendes sagen, das Programm sieht folgendermaßen aus. Zuerst gibt es ein Feedback von einer Zeugin vom Gericht. Das werden wir zusammen durchgehen. Dann gibt es die Überraschung, die dauert circa eine Stunde. Yes, Popcorn-Zeit. Und dann natürlich der krönenden Abschluss, die Sprachnachricht mit Reiner Füllmich. Ich konnte mit ihm sprechen lass mich überlegen, ich war es glaube ich Freitag um 14 Uhr konnte ich mit ihm sprechen. Ich habe jetzt auch herausgefunden, weshalb ich nur 20 Minuten mit ihm sprechen kann, weil sie gehen davon aus, immer wenn ich mit ihm spreche, dass ich alles aufnehme und das direkt euch aussende. Natürlich nicht, nur wenn ich es mit Reiner abspreche, was für euch bestimmt ist. Ich werde natürlich auch versuchen, mit der JVA das zu besprechen, dass wir abmachen können, dass wenn wir etwas aufnehmen wollen, dass ihr einen Antrag stellt und dann von mir aus sollen sie zuhören, ist mir egal. Die sind so jetzt auch dabei. Liebe Grüße an die JVA und welche sonst noch dabei sind. Aber
Ansonsten, wenn ich mit Reiner sonst telefonieren möchte, privat, würde es mich schon freuen, wenn ich keine Einschränkung hätte, also vor allem für Reiner, weil das macht keinen Sinn. Wieso sollte er mit mir nicht telefonieren dürfen? In Bezug auf das Abhören kann ich es noch nachvollziehen, weil sie nicht unendlich Personal haben. Das verstehe ich noch, aber alles andere eben nicht. Wir haben auch noch die Mahnwache. Mahnwache können wir auch noch kurz reinschauen. Also heute Abend gibt es ein bisschen Programm, aber das ist doch gut. Das ist doch gut. Ich freue mich für Reiner und ich hoffe sehr, dass ihr das dann auch zu sehen bekommt. Diese Überraschung, das wird eine schöne Sache. Also, die Leute sind drin, 1147, ich glaube ein paar kommen noch. Gucken wir mal, was da noch alles sein wird. Wo fangen wir an? Genau, ich würde sagen Mahnwache. Mahnwache kurz reinschauen, nur ganz kurz. Ich glaube nicht alle haben es gesehen. Da klicken wir uns schnell rein. Liebe Grüße an Andrea und Katja, die das dann übertragen haben, und natürlich auch ein großes Dankeschön, die, welche das organisiert haben. Eine sehr schöne Aktion. Wo bin ich jetzt da? Meine Videos. Livestream. Genau, da. Da gehen wir rein. Also. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter rüber, dass ich vielleicht ein bisschen, ja, jetzt ist es besser zu sehen. Ja, das war am Samstag lass mich überlegen, ich glaube, das war 17 Uhr. Circa um die 17 Uhr war die Mahnwache. Circa 100 Menschen. Ihr seht ganz so wenig im Gebiet, aber es sind wirklich wieder Leute hier, die ganz tolle Plakate gebastelt haben. Dieses Plakat, das ist, glaube ich, von den... Würde ich sagen, gehe ich jetzt einmal die Reihe mit den Plakaten lang, frage ein paar Leute und sage denen Bescheid, dass wir das dann hinterher... So Leute, bitte noch ein bisschen weiter stellen, dass die Leute euch sehen. Genau. Das ist eine tolle Sache, eine tolle Erinnerung auch. Auch sehr schön. Guck mal hier. Hervorragend. Friedenstüchter. Aus der Berichterstattung. Genau, sehr schön. Das wird uns unseren Roger auch. Was ist das gerade gewesen? Wir haben Gesinnungspolizei, die so da Justiz gegen den totalitären Staat. Hervorragend. Darf ich fragen, wo kommt ihr her? Also auch schon ein Stück gefahren, ja? Wann seid ihr losgefahren heute? Ja. Oh, okay, ich muss aber sagen, so viel Verkehr war nicht. Ihr seid nicht heute Morgen 3:30, sondern heute Nachmittag. Ja, okay. Ja, sehr schön. Freut mich, dass ihr da seid. Wie habt ihr erfahren davon? Wir waren schon auch bei der letzten. Da. Ja, super. Das erste Mal. Dann noch die Berichterstattung. Aus der Berichterstattung. Genau, sehr schön. Das wird uns unseren Roger auch freuen, dass er weiß, dass das Sinn macht, wenn so viele Dabei. Leute, lasst uns da runtergehen. Also da dürfen wir stehen. Da dürfen wir stehen? Ja, Aber wir sind doch hier. Wir sind doch hier. da dürfen wir nicht hin. Ich weiß, aber hier sind wir doch nicht. Okay, dann ist okay. Ja, ist okay. Nein, wir dürfen nicht näher ran. Also, die Schallrichtung ist da. Und jetzt möchte ich gleich richtig... Ja, das war dann die Aktion Free Reiner, also Freiheit für Reiner und natürlich auch für Arne. Und ich hoffe, Katja hat das vorher erwähnt, dass sie die Fenster öffnen werden und die Insassen von der JV haben das mitbekommen von dieser Aktion und sie haben gesagt, vielleicht bekommen sie was mit und deshalb war das eine schöne Aktion. Ich werde über Katja oder wenn Reiner mich das nächste Mal anruft, natürlich fragen, ob er was mitbekommen hat, weil es ist ja auch die Idee, nicht nur ein Zeichen zu setzen, sondern vielleicht auch, dass der Reiner und auch die anderen etwas davon mitbekommen. Das wäre so die Idee. So, das war die Mahnwache. Vielen Dank nochmal fürs Organisieren. Falls noch mal was stattfindet, würde ich das natürlich wieder publizieren auf meinem Telegram-Kanal. Da bekommt ihr einfach immer die neuesten Updates. Wenn ihr das noch nicht abonniert habt, kann ich euch das empfehlen. So, jetzt geht's weiter und zwar eine
Zeugin jetzt bin ich nicht mehr scharf, hallo, nicht mehr scharf, meine Kamera, mein Fokus, so, geht das? Ja, ich bin da, jetzt ist wieder besser. Ist eigentlich egal. Also es geht um eine im Prozess erwähnte Zeugin. Die möchte etwas klarstellen und da möchte ich euch jetzt auch mitnehmen. Ich lese jetzt mal was vor. Da gibt es einen Kanal, der wird auch später dann publiziert. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie eines Tages dann auch bei mir in der Sendung sein wird, diese Person. Und ich lese das mal vor. Stellungnahme und Gegendarstellung meinerseits zu folgenden Personen werden veröffentlicht. Zeugin Melli S. Justus Hoffmann / Dominatrix sowie weitere Personen dieser Gruppierung. Die Stellungnahme beinhaltet neben bestimmter Gegendarstellung folgende Themen in chronologischer Reihenfolge. Erstens, Justus Hoffmann / Gruppen im Internet, Umgang und Einfluss bezüglich meiner freien Meinungs- und Kritikäußerung. Zweitens, Erläuterung zum Thema PKW, also das Auto von Justus Hoffmann, wie man hinter den Kulissen und in der Öffentlichkeit damit umging, Infos, die durch Recherche bekannt wurden. Drittens, kurz darauf folgende Cyberangriffe von unauthentischen wirkenden Profilen, unter anderem Dominatrix, die anonym im Internet trollen. Viertens, Geschichte, Zeugin, was war wirklich von ihr zur Bedrohungslage, zum Gericht, Dominatrix und den Hafenanwälten geäußert worden? Was hatte sie mit der Bedrohungslage zu tun? Und fünftens, Kommentar zum Inhalt der aktuellen Strafanzeigen Reiner Füllmich gegen unter anderem Justus Hoffmann. Sechstens, Erläuterung rechtlicher Schritte. Jetzt kommt noch ein Hinweis. Diverse Mitglieder eines Telegram-Kanals haben durch das eigene Verhalten und Äußerungen, die nicht der Wahrheit entsprechen oder chronologisch korrekt wiedergegeben wurden, eine Gegendarstellung notwendig gemacht. Hierbei ist zu beachten, dass Dominatrix selbst deutlich machte, dass Infos bezüglich der Bedrohungslage von Relevanz sind. So, das mal als Info, als Einführung. Und jetzt gibt es da 2 Audios, die ich euch abspielen möchte. Es gibt ein Vorwort. Wie bereits erwähnt, folgt hier nun eine Reihe an Gegendarstellungen. Beginnen wir mit einem kurzen Vorwort. Hören wir da mal rein. Zu Beginn. Ich habe mich dazu entschlossen, eine öffentliche Stellungnahme und folgende Gegendarstellungen zu veröffentlichen. Die Notwendigkeit dazu hat zum einen den Hintergrund, dass die Kunstfigur Dominatrix seit einem Konflikt zwischen Justus Hoffmann und mir aufgetaucht ist und die Gruppierung rund um diese Figur gezielte Falschbehauptungen über mich verbreiten. Zum anderen kam die Situation hinzu, dass es zur damals erwähnten Bedrohungslage im März 2025 unter anderem zu übler Nachrede mir gegenüber in öffentlichen Bereichen kam. Die Relevanz zu dieser Thematik wurde von Dominatrix selbst deutlich gemacht, nämlich in einem Chatverlauf, wo Dominatrix mir über viele Tage hinweg, wie in einem Verhör, viele Fragen zu der Thematik im März 2025 gestellt hatte. Die Situation wurde als ernst bezeichnet und es wurde erwähnt, mich gegebenenfalls als Zeugin laden zu lassen. Man wollte von mir Beweise sehen, man hat mich eine Zeit täglich angeschrieben und vermehrt zum Thema im Kanal gemacht, wo neben ein paar anderen Personen Dominatrix-Admin ist. In dieser Gruppe jedoch sind vernünftige Gespräche erfahrungsgemäß kaum möglich, wenn man eine etwas andere Meinung hat als die aktiven Leute dort. Dies ist bereits bekannt. Es gab deutliches Interesse von den Mitgliedern, was ich zu bestimmten Themen zu sagen habe. Ich wurde zudem von einigen Personen privat angeschrieben. Man sprach mir zu, als es um eine Aufklärung zu einer Zeugin ging. Nach einem Hin und Her in diesem Heiter-Chat habe ich der Abkürzung wegen klargestellt, dass ich eine umfängliche Stellungnahme und Gegendarstellung zu der Zeugin abgeben werde, sowie die von Dominatrix aufgegriffenen Themen, Justus, PKW, dann ebenso öffentlich an einem Ort, wo ich das für sinnvoller halte, aufklären werde. Plötzlich kippte die Stimmung und die vorher herbeigesehnte Richtigstellung zur Zeugin und wurde als lächerlich und bedeutungslos bezeichnet. Anmerkung zu einigen der Gruppe, die sich über die Veröffentlichung freut. Oder auch nicht. Man unterstellt dort, ich würde negativ über andere reden wollen, während einige dort teilweise den ganzen Tag Zeit damit verbringen, mich oder auch andere Menschen im Internet zu diskreditieren.
Diese Menschen dürften normalerweise wissen, dass die logische Schlussfolgerung folgendermaßen wäre: keine Unwahrheiten verbreiten, Menschen rechtskonform und respektvoll behandeln. Dann gibt es keinen Grund, etwas richtigzustellen oder zu sagen. Geht eigentlich ganz einfach. Erwachsene Menschen, die diese einfachen Dinge nicht beherzigen können oder wollen, sind schon eine Sache für sich. Erkenntnisreich, wenn einige dort im gleichen Takt genau dieselben Fehler machen. Sie sprechen von Wichtigtuerei, während sie sich selbst täglich offensichtlich sehr wichtig nehmen. Sie haben definitiv zu viel Zeit, um zu viel über andere, aber zu wenig über sich und ihr Verhalten nachzudenken und zu sprechen. Die Projektion haben einige dort wirklich drauf. Nicht alle, aber einige. Ob dies bewusst oder unbewusst vonstatten geht, lasse ich mal so stehen. Darüber kann sich jeder ein eigenes Bild machen. Die folgenden Ereignisse, die hier nun in meiner ersten Gegendarstellung erläutert werden, fanden ihren Anfang im Juni 2024. Justus selbst lernte ich bereits Ende 2021 kennen. So, das war das Vorwort und es gibt jetzt eine erste Gegendarstellung, die ich euch auch abspielen möchte. Jemand schreibt, was soll das Ganze, hat doch auf das Verfahren keinen Einfluss. Naurasia, da bist du, glaube ich, falsch gewickelt. Hört euch das mal an und dann könnt ihr selber entscheiden, ob das wirklich keinen Einfluss hat. Lass dich überraschen. Mal gucken. Also, wir hören jetzt den ersten Teil an. Das geht 7 Minuten. Die Gegendarstellung Nummer 1 sowie Schilderung zur Sache vom Autor von Justus Hoffmann, wie Justus Hoffmann und Dominatrix damit mir und der Öffentlichkeit gegenüber umgingen. Hören wir mal rein. Zum Verständnis: Dominatrix wird auch Domi genannt. Gegendarstellung erstens. Einleitung. Hiermit nehme ich Stellung zu verschiedenen Äußerungen und Darstellungen, die in der Vergangenheit über meine Person gemacht oder verbreitet wurden, sei es direkt, indirekt, anonym oder über Dritte. Zweitens. Klärung meines Verhaltens. Entgegen mehrfach öffentlich oder verdeckt geäußerter Behauptungen erkläre ich ausdrücklich: Ich handelte zu keinem Zeitpunkt aus Rache oder mit dem Ziel, Herrn Justus Hoffmann schädigen zu wollen. Meine Äußerungen über Justus waren kritisch, jedoch sachlich begründet und ausschließlich aus eigenen Erfahrungen abgeleitet. Erfahrungen hinterlassen Eindrücke. Und die Gründe, warum ich ihm, dem Justus, einiges nicht mehr glaubte, sind recht gut belegbar. Wenn es Konflikte gab, habe ich mich meinerseits bemüht, diese durch klärende Gespräche auf Augenhöhe zu lösen und Missverständnisse auszuräumen. Einzelheiten aus dem damaligen Konfliktverlauf sind wegen Persönlichkeitsrechten nicht im Detail öffentlich klärbar, was jedoch nicht bedeutet, dass ich es hinnehmen muss, dass man über mich bezüglich ihm, statt die Wahrheit zu sagen, irgendwelche Geschichten im Internet verbreitet, sei es über anonyme Accounts, die man nicht so schnell strafrechtlich belangen kann, wie Personen mit bekanntem Klarnamen, oder über andere Personen, die sich dem anschließen. Die Versuche seitens Dominatrix, meine Psyche angreifen zu wollen, erwecken zudem den Eindruck der Projektion, was im Laufe der Gegendarstellung erkennbar wird. In drittens. Warnung im Zusammenhang mit mutmaßlicher Sachbeschädigung. Herr Hoffmann teilte mir mit, dass ich auf mich Acht geben solle. Es gab laut ihm einen Anschlag auf seinen PKW, da man mich mit ihm in Verbindung bringen könnte. Diese Warnung erfolgte überraschend und ohne erkennbare Grundlage, zu einem Zeitpunkt, an dem wir keinen aktiven Kontakt mehr pflegten. Es gab keine öffentliche Verbindung, die eine solche Assoziation naheliegend gemacht hätte. Auch lebe ich räumlich weit entfernt. Da das nicht lange nach einem Konflikt mit ihm kam, mir fiel schwer, das in dem Kontext zu glauben, wenngleich natürlich so eine Info erschreckend ist. Als ich versuchte, diese Warnung durch Rückfragen zu klären, blockiert er dies. Die Kombination aus pauschaler Warnung, fehlender Begründung und plötzlichem Kontaktabbruch empfand ich nicht als Ausdruck von Fürsorge. Wer ernsthaft Sorge äußert, würde doch auch bereit sein, Rückfragen zu beantworten, selbst wenn ich das erstmal skeptisch war. Dann folgten von mir erneute Bitten um Aufklärung, auch öffentlich. Nachdem dies länger nicht geschah, Also, Missverständnisse noch aufzuklären. Nein, das ist nicht der Text von Reiner, es ist im Gericht eine Zeugin und da werdet ihr dann später noch mehr erfahren. Und das ist noch nicht der Text von Reiner, der kommt einiges später. erhielt ich dann später doch Beweisfotos.
Dennoch wurden meine Fragen dazu nicht vollständig beantwortet. Ich betone hier, dass es mir lediglich um Klärung der erwähnten Punkte ging. 4. Zur sogenannten Stalkerin-Behauptung. Die Aussage, ich sei eine Stalkerin mit eigener Agenda bzw. Cyberstalkerin, wurde von Domi sowohl öffentlich als auch in Chatverläufen verbreitet. Diese Behauptung ist nachweislich falsch, rufschädigend und geeignet, mein öffentliches Ansehen erheblich zu beeinträchtigen. Justus hatte sich damals bei mir kurz danach für diese Bezeichnung entschuldigt. Er hatte diese Bezeichnung damit erklären wollen, dass es aus der Situation heraus passiert sei, wie ich in eine Kommunikation eingestiegen bin. Jemanden deswegen als Stalkerin zu bezeichnen, das hat schon eine sehr spezielle und bedenkliche Note. Er wollte mich, ohne dass ich ihn darum bat, in den öffentlichen Chat wieder freischalten. Ich lehnte dies ab. So wichtig war mir das weitere Kommunizieren dort nicht. Also erst warnen, vermeiden, dass ich mit ihm in Verbindung gebracht werde, zu meinem vermeintlichen Schutz, dann zusammen öffentlich im selben Bereich chatten. Ergibt meines Erachtens nach keinen Sinn. Also wenn Justus Hoffmann anscheinend behauptet hat, er würde sie wieder freischalten, diese Person, dann würde das auch heißen, dass er Administrator war. Mittlerweile ist es nicht mehr zu sehen, aber das ist einfach auch eine interessante Info. Trotzdem wurde diese Behauptungen durch Domi weiterhin verbreitet. Nun gab Domi im Heiter-Chat auch noch zu, dass diese Bezeichnung von Justus auskam. Eine öffentliche Übernahme der Verantwortung durch Justus erfolgte bisher nicht. Zudem wurden Details aus privaten Gesprächen zwischen ihm und mir, darunter Informationen über Texte, Orte und Zusammenhänge, die mich direkt betrafen, die Domi nicht wissen konnte, später von Domi mir gegenüber thematisiert. Weiterhin wurde mir von einer Zeugin ein Screenshot einer Nachricht gezeigt, aus dem hervorgeht, dass gezielte Störungen durch Domi, Rumtrollen, offenbar im Vorfeld abgesprochen wurden. Auch dies halte ich für bedenklich. Ich habe Justus mehrfach erläutert, dass ich Kritikpunkte habe, ganz legitim, nicht mehr und nicht weniger. Ebenso habe ich auch keine Veröffentlichung sensibler Informationen im Sinne gehabt, das habe ich ihm mehrfach nachweislich klargestellt. 5. Persönlichkeitsverletzende Inhalte durch Domi. Die von Domi veröffentlichten Inhalte waren in mehreren Fällen abwertend, diskreditierend und psychologisch manipulativ. In Kombination mit Aussagen wie „Ich müsse Justus an richtiger Stelle bestrafen“, wurden bildhafte Darstellungen geteilt. Zum Beispiel ein Damenschuh, der auf Autos eintritt. Vor dem Hintergrund realer Sachbeschädigungen können solche Aussagen meiner Kenntnis nach justiziabel sein. Zudem wurde öffentlich behauptet, bestimmte Straftaten stammten aus dem Umfeld von Unterstützern Reiner Füllmichs, obwohl es zu diesen Zeitpunkten keinerlei abgeschlossene Ermittlungen gab. Solche Aussagen entsprechen einer Vorverurteilung und sind aus meiner Sicht nicht in Ordnung. 6. Wiederholte Diffamierung meiner Person. Über Monate hinweg wurde ich öffentlich und in internen Kreisen wiederholt, als psychisch instabil und irrational dargestellt. Bezeichnungen wie Stalkerin, besessen oder noch schlimmer fielen in diesem Zusammenhang und zielten offensichtlich darauf ab, meine Glaubwürdigkeit zu untergraben, insbesondere im Hinblick auf mich als Zeugin in dem Verfahren zu Reiner Füllmich. Durch die wiederholte Diffamierung, das bewusste Verdrehen meiner Beweggründe und die Verletzung meiner persönlichen Integrität wurde ich zu dieser Gegendarstellung regelrecht gezwungen. Mein Ziel war und ist stets eine faire, sachliche Klärung im Sinne von Wahrheit, Transparenz und gegenseitigem Respekt. Das hat nichts mit den verleumderischen Behauptungen, besessen, krankhaft oder rachsüchtig zu tun. Wenn ich Beweise sichere, weil ich mich in legitimer Weise zu wehren weiß, wird meine Recherche ebenso als Stalking bezeichnet. Umgekehrt jedoch hält der Großteil der Gruppierung um Domi andere Personen, Leute nahezu 24/7 im Blick. So, jetzt ein paar Worte. Ich kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen dort das nicht so richtig einschätzen können, was das ist. Es ist eine Zeugin für Reiner Füllmich. Ich gehe davon aus, dass sie redet von diesem Hater-Chat, der ja irgendwie 200 Menschen, und ich weiß nicht, wie viele das dabei sind, das interessiert mich nicht wirklich. Ich möchte auch nicht zu viel Energie geben. Nichtsdestotrotz, wenn ihr da zugehört habt, ist das eine Person,
die anscheinend behauptet hat, dass Justus Hoffmann, respektive Dominatrix, Informationen bekommen hat, welche persönlich gewesen sind von Justus Hoffmann. Jetzt gibt es meiner Meinung nach, wenn ihr dazugehört habt, zwei Möglichkeiten. Entweder hat Justus Hoffmann die persönlichen Informationen von dieser Person weitergeleitet an diese Dominatrix, auch Domi genannt, oder Variante 2, ich frage euch fürs Publikum, was könnte es sonst noch sein? Was meint ihr? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr gut aufgepasst habt. Mal schauen, ob die Leute drauf kommen, was Variante 2 sein könnte. Bin gespannt. Oder habt ihr noch eine andere Variante? Habe ich noch was vergessen? Wir haben ein bisschen Zeitverzögerung. Mal schauen, ob da jemand fit ist. Und die Gundermann hat Bingo. Domi und Justus Hoffmann sind ein und der gleiche. Justus ist Dominatrix. Das wäre Variante 2. Ich habe dafür keine Beweise, aber für mich gibt es diese zwei Möglichkeiten. Diese Informationen, die ihr gehört habt, kommen nicht von mir. Das ist eine Zeugin, die das so ausgeführt hat. Und deshalb ist es dann schon noch wichtig, falls sich herausstellen sollte, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, ich stelle es jetzt einfach in Frage, dass Justus Hoffmann und Dominatrix die gleiche Person sein sollte, dann glaube ich schon, dass es definitiv relevant sein wird für dieses Verfahren. Ja, wenn man es jetzt genau anschaut, natürlich nicht, wenn jetzt im schlimmsten Fall, ich weiß nicht, wie man rechtliche Möglichkeit hätte, aber wenn jetzt die Revision abgelehnt wird, dann ist klar, dann ist das Urteil rechtskräftig. Wenn es zugunsten von Reiner gesprochen wird, dann fängt man wieder bei Null an. Und wenn dann solch eine Aussage getätigt wird oder beweisen werden könnte, dass Justus Hoffmann Dominatrix ist, ja, dann bin ich gespannt. Also, deshalb, ich weiß, ist noch schwierig, diesen Zusammenhang zu sehen, wenn ihr nicht regelmäßig geschaut habt, aber ich finde es trotzdem spannend, was noch kommen wird und ob diese Person weitere Beweise hat. Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich Kontakt und wir werden mal auch zum richtigen Zeitpunkt eine Sendung zusammen machen, live, dass ihr diese Person auch hören könnt. Und deshalb gucken wir mal. Also ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden, dass es nicht ganz unwichtig war, diese Informationen zu hören. Gut, machen wir weiter. Also, was kommt als nächstes? Genau, Trommelwirbel. Jetzt mache ich noch schnell die restlichen Sachen. Aber noch klar, das ist mir auch noch was Wichtiges. Moment, das ist da. So. Ihr könnt euch erinnern, es gab ja ein Buch, ich weiß, ihr habt es schon ein paar Mal erwähnt, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass ihr wisst, es gibt ein Buch, Homo Amicus, Viviane Fischer Reloaded. Ihr kennt die Geschichte. Viviane Fischer hat sich entschieden, noch einen zweiten Teil zu erstellen, weil sie damit nicht einverstanden war. Das war zu nett und so weiter, wie auch immer. Und hat dann in Eigenregie, Reiner wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ihr kennt die Geschichte auch, dieses Buch dann bestellen lassen. Es gibt aber viele Menschen, die haben das Buch nicht bekommen. Also nicht viele. Ich weiß nicht wie viele, das sind wir gerade am Sammeln. Also falls du eine bist oder jemand kennst, der jemand kennt, der jemand kennt, der das Buch bezahlt hat und bis heute nicht bekommen haben sollte, dann würde es mich sehr freuen, wenn du dich melden würdest unter info@bittel.tv. Ich werde den Post nachher gleich nochmal reinstellen und dann könnt ihr das gerne mit dem entsprechenden Titel angeben. Ich möchte diese Personen sammeln. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Sind es 2 oder 3 oder niemand? Wir lassen uns überraschen. Wir gucken mal, weil Viviane sagt ja immer die Wahrheit und deshalb kann natürlich sein, dass da, ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, ich teile das gleich. So, da habt ihr das, ist jetzt geteilt im Chat. Was haben wir noch? Genau, es gibt da noch einen Artikel, jetzt zeige ich euch schnell, da hat mir jemand geschickt aus, wo war das? 27. August gibt es hier einen Artikel
Dr. Reiner Füllmich, a persecuted hero of the resistance. Dr. Reiner Füllmich, a persecuted hero of the resistance. By Bert Olivier at brownstone.org. On a flight back to South Africa from attending a conference in South Korea recently, I watched the gripping. Das müssen Sie nicht anschauen. Ihr seht, dass es immer mehr Artikel gibt, wo die Leute auch da über Reiner Füllmich schreiben. Und deshalb wollte ich nur kurz zeigen, dass wenn ihr da was habt, könnt ihr es auch gerne suchen. Das kann man es auch mal teilen, Dr. Reiner Füllmich, und dann können wir das auch in internationalen Gebiete weitergeben. So. Gut, also dann würde ich sagen, kommt jetzt die Überraschung. Die Spannung steigt und nach der Überraschung, heute müsst ihr ein bisschen Geduld haben, bis ihr Reiner hört, die neueste Nachricht vom Freitag, die ich aufgenommen habe. Und ich kenne es auch noch nicht. Ich weiß, was in dem Video zu sehen sein wird, aber ich kenne den Inhalt noch nicht. Also wir schauen das zusammen jetzt an und ich kann nur sagen, ihr könnt euch freuen. Es ist wirklich was Schönes. Ich hoffe sehr, dass Reiner das bald auch sehen darf. Da müssen wir dann gucken, wie wir das am besten machen. Ich gebe euch schnell den Link. Genau, Link kommt hier. Tada, vom englischen Bericht. Da habt ihr ihn. Gut. Also, seid ihr ready für die Überraschung? Also Popcorn-Zeit, holt euch was zu trinken. Es geht circa eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde. Und ich muss sagen, echt toll gemacht. Kompliment an diese Person, die werden wir nachher auch noch kennenlernen. Also heute ist ziemlich Programm. Also, let's go. Ich starte mal das Video. Mal schauen, ob das geht. This is a video we made with a few VIPs and experts around the world to ask for the release of international lawyer Dr. Reiner Füllmich. To give you some context, here are the main facts. Dr. Füllmich has been kidnapped, sent to prison illegally, and tortured by the Gestapo-style German government. His crime? Exposing the fraud of the pandemic and the COVID vaccine. His trial has been clearly a perversion of justice. His work was getting a lot of attention and was about to succeed in prosecuting the criminals behind the COVID scam with his grand jury proceeding. Please make the following voices heard to release Dr. Füllmich, stop these criminals, and keep our world free. If this message speaks to you, you are the resistance. A dangerous subversive elite has managed to infiltrate the highest levels of Western institutions and governments to implement the criminal plan of the Agenda 2030. In many self-proclaimed democratic states, the voices denouncing this global coup are being silenced through censorship, intimidation, psychiatrization, and even arrest. Among the victims of the totalitarian regime quietly establishing itself in Europe, Canada, Australia, and other vassal nations of the United Nations, NATO, World Health Organization, and World Economic Forum, all private entities funded by the same powers, is lawyer Reiner Füllmich, unjustly imprisoned and still awaiting for a fair trial. His crime is having dared to speak the truth in a world of criminal lies. I call on Catholics and all people of goodwill to raise their voices in defense of those persecuted by the globalist regime. It is not Attorney Füllmich who should be imprisoned, but those who committed the greatest crime ever against humanity: Anthony Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, Ursula von der Leyen, Albert Bourla, and all their accomplices and emissaries, especially those in institutional positions. Free Reiner Füllmich. And this video is in support and to call to action
all leaders throughout the entire world, all government officials, all politicians, all international attorneys, I need your help. But this is on behalf of another individual who I've never physically met, but have done many depositions with and done many recordings with throughout the COVID-19 pandemic. And that international attorney who needs our help and our freedom is Dr. Reiner Füllmich. Beginning in 2021, during the COVID-19 debacle, Dr. Reiner Füllmich reached out to my wife through Facebook and demanded that I, Dr. Brian Artis, do a deposition request for his international attorneys to actually outline, based on the videos and interviews he'd seen in the media, what the truth was behind the drug called remdesivir that was being pumped through all the veins of Americans in hospitals that was proven to have a 53% death rate before it was ever introduced for COVID-19. Dr. Reiner Füllmich and his international team of attorneys were, in my opinion, some of the first heroes I ever interacted with who were, on behalf of all innocent people around the world, was collecting as much information as they could to be able to hold the criminals liable and bring justice for all the peoples of the entire world who were being made slaves and bondages and being imprisoned in their own homes, called mandates and lockdowns. Literally, the governments of the world locked us all down in our homes, imprisoned us, told us we were not free to interact with our family members, not to go to church and worship. All of the senior citizens in America were actually locked in their homes and not allowed to have physical interactions with their own family members. We had to talk to them through their windows and their glass doors. Dr. Reiner Füllmich, I applaud you. I love you. I honor you. I call on all government officials throughout Europe, particularly those in Germany. I call on all international attorneys to please help free Dr. Reiner Füllmich, who, not unlike Nelson Mandela, was wrongfully imprisoned for his humanitarian efforts. Dr. Reiner Füllmich is a hero, in my opinion. And if you haven't seen the depositions and the collection of attorneys he alone assembled to hold grand jury testimonies, which you can go online and watch, I call on everybody around the world to call on everyone to help free this man. I'm a British-based funeral director. I've been very vocal over the last 4 or 5 years about the damage and the death and the misery and the white clots that are killing people that have been caused by the COVID vaccines. I spoke at Reiner Füllmich's grand jury, and I support every bit of work that he's done totally. The fact that this man is in prison is a crime. He's a political prisoner. The elite and the governments are all very well aware of Agenda 2030 and what's been going on, and I hope that they will release this guy soon, because it's indefensible what they've done to him, and free Reiner Füllmich. My name is Greg Reese. I am the producer of the Reese Report, and I've done a handful of video reports on Reiner Füllmich, starting with, I believe it was called Nuremberg 2 was the first video I did. A lot of people were calling it Nuremberg 2 at the time, and I went with it. I've since kind of regretted it, because Nuremberg 1 was a show. There was really no justice. Thousands of war criminals were just outsourced and given jobs in other countries, specifically, mostly the United States. And I think what we want is justice. I believe that's what Reiner Füllmich wanted, was justice. A lot of us are not willing to memory hole the biggest crime against humanity in all of recorded history. The most conservative numbers are saying 20 million people were murdered by that shot, and countless others are still carrying it in their bloodstream. So thank you, and much love and respect to all of you who are not willing to let this go. Much love and respect to Reiner Füllmich, who stood up and did the right thing. Reiner did what every one of us should do. Reiner just happened to be in a position with his profession and his skills that he focused in that area. And it doesn't matter what you do. We all have at least a voice, and we can at least open our mouths and say what's right and talk about, that,
coercing the entire population into taking an experimental gene therapy drug under false pretenses is something that should be spoken about, at the very minimum. So yes, free Reiner Füllmich, absolutely free Reiner Füllmich. I understand why they persecuted him, but I mean, honestly, look, everyone's already willing to forget about it. No one is seeing justice. Free Reiner Füllmich, let him be with his family. I'm Dexter Reineveld, a South African lawyer who worked with Reiner Füllmich in 2021, 2022, along with several other international lawyers. It is with great disappointment that I have noted how the criminal trial against Reiner has been conducted and how the German criminal code, company law, and constitution has been circumvented to ensure an unsubstantiated guilty verdict. Prior to the commencement of Reiner's trial, a senior German prosecutor rightfully concluded that Reiner has not committed any criminal offense and that there was no prima facie evidence to pursue any criminal proceedings against him. It is thus my sincere hope that justice will prevail and Reiner be vindicated in the German appeals court and that his constitutional right to liberty will be restored. One can only hope that the appeals court will consider the merits of his case and take into account the evidence as a whole in an unbiased, impartial manner and validate the clear, legitimate grounds of appeal. Free Reiner Füllmich. Reiner has been a friend to the health freedom movement and to Children's Health Defense. We are so saddened for Reiner and his family and for Germany and the world that he is effectively a political prisoner in Germany. It is an abomination. It is an insult to the justice system. He has been treated in inhumane ways, as have others in Germany. And we are watching and we are deeply concerned. And I hope that he remembers that he has many friends around the world and that we are rooting for him and we are rooting for justice. It is outrageous, absolutely outrageous and infuriating that Reiner Füllmich was essentially kidnapped by the German government and has been held for, I think it's 18 months at this point, 20 months behind bars. I've been following how the judge is really not allowing him even to put on a good defense, and really the facts that I know of the case are outrageous. And I know Reiner, there's no chance that this is legitimate. Reiner is a hero. He stood up during the terrible COVID years and said, we're going to have accountability. Clearly he made a lot of enemies. Free Reiner Füllmich now. Free Reiner Füllmich now. I practiced law for 20 years. I've been a legal strategist for many years since. I know Reiner Füllmich personally. He's a man who is committed to integrity, to truth, to freedom, to the proper application of law. I am a strong supporter of Reiner. I admire what he has done. I admire his fight for humanity. I admire his great commitment to ensuring that people do not lose their inalienable rights, their rights to freedom. Reiner is in jail unlawfully. I call out now, free Reiner Füllmich. So Reiner Füllmich is a good friend. He's a free man. He's a man of God who is full of courage. He is a Samaritan. When many people were afraid and silent, he took action with full of courage. Courage never should be punished. So Reiner Füllmich, he's in the jail, not because he made something wrong, but because he made something right. So during the pandemic, he saw not only the health problem, but particularly
the human rights problem, because he put human rights first. And also he saw to the world the fear as part of the plan of the globalist. So with another word, Reiner Füllmich is a hero, and he deserves from us full respect. Thank you. It's a true honor and a privilege to talk about Dr. Reiner Füllmich and why he deserves to be free. He is a man of great courage, integrity, and strength. I had the chance to meet him, discover him during the pandemic years when the world was caught in confusion, fear, manipulation, and it struck me that Reiner chose to stand up, and he defended truth, justice, and the rights of ordinary people, not for profit, not for fame. He did it because he felt it was the right thing to do. Later on, I had the chance to meet Reiner in person with his wife, and I'm so sad that for all the things, the good things that he did, he is now in prison, persecuted by the very system he tried to question. The good thing is that he is not alone. Especially, it's important that he has his loving wife supportive of him, as the wife of a man who is also politically persecuted. I know how important that is. I know what it costs. We pray that God, in his perfect justice, will bring truth, light, and freedom to Reiner, because he belongs to his family, to his people, and back in the world he tried to protect. He must be set free. I have worked extensively with Reiner Füllmich since 2020, when I started my first complaint against the governor of New Mexico and the health secretary for their illegal mandates. Reiner and I worked together with the international group of attorneys in the grand jury enactment. Reiner knew that this was a spiritual battle and that we are the watchmen on the wall, as described by Ezekiel 33. And that is that those of us who have the knowledge of the dangers are obligated to sound the alarm for those who do not know. And that's exactly what Reiner did. Reiner is a truth teller, and he is someone who is very loving and comes from the heart, and he is now a political prisoner because he dared to come up against the government false narrative. What I want to say about Reiner is that we need Reiner back telling the truth, because these people will not be stopped, and there's still more warning to do. I'm reminded of the statement that the German Lutheran pastor said concerning the Nazis and World War II. And he said, "First they came for the socialist, but I am not a socialist, so I said nothing. Then they came for the Jews, but I am not a Jew, so I said nothing. Then they came for me, and there was no one left to speak." And that's exactly what has happened here. If we do not speak out for Reiner, a powerful, charismatic man who was known in many, many countries across the world, if we don't speak out for him, who is going to come when they come for us? Who is going to speak out? So I urge you to free Reiner now. Hello, I just wanted to add my voice in support of Dr. Reiner Füllmich. I think he should be released immediately. The charges which have been brought against him are essentially trumped up. He's done nothing wrong, and he should be released immediately. I was shocked to hear about his case and the treatment he's been subjected to, which seemed to be more appropriate for something from the 1940s in the Second World War, rather than this happening in a country which is supposed to respect human rights. I think it shows that what he uncovered is vitally important, and this criminal network has acted against him to silence his voice. So
He needs to be released immediately, and those that brought the charges against him need to be investigated, and those that have carried on this case against him also need to be investigated. Release him immediately. Thank you. I reported here from Australia what happened the last 5-6 years, and I had a few interviews with Reiner, and I followed the case, and I think it's such a corruption, is such a crime against Reiner as well, and I really hope that justice will prevail, but unfortunately it looks like it doesn't. So here's a 1-minute video. All the best to Reiner, and I hope they free him and pardon him, or whatever some politicians can do, and all the best then. Ever since I was interviewed by Reiner Füllmich in June 2023, I have been struck by his intellectual acumen in grasping sometimes very complex technical scientific issues. His words and writings reveal to me a man moved only by courage and the firm determination to unmask what he called the greatest crime against humanity. The action perpetrated by the German judicial authorities against Reiner is patently inhumane and deeply shameful, an action that we believed to be confined to the past century. Free Reiner Füllmich. I'm a lawyer from Australia, and I was the first in my country to be interviewed by Dr. Reiner Füllmich. I was also the first lawyer to challenge the oppressive nature of the COVID-19 injection mandates and to question their legal validity, given these injections were declared part of a global clinical trial, while political parties, media and so-called experts claimed they were safe and effective, and in the same breath saying they weren't understood. Back in 2020, I stood alongside Reiner with fellow lawyers from the USA, South Africa, France, New Zealand and Canada, alongside with courageous doctors and scientists from around the world. We supported his calls for Nuremberg-style investigations, not for vengeance, but as a lawful reckoning for global harm. Reiner gave voice to the silenced. He exposed censorship, political interference and the suppression of science. His arrest and extradition were not about justice. They were state-sponsored targeting of a man who dared to seek the truth. We oppose any punitive action taken against Reiner Füllmich. He must be released immediately because telling the truth is not a crime. But as we have learned, truth is knowledge and it's being held back by power. Let's free Reiner Füllmich and let's free him now. I would like to share a well-researched opinion held by myself and many others who have studied this matter. It is that your own Robert Koch Institute files reveal how the now former RKI president Lothar Wieler, along with Professor Christian Drosten and Federal Health Minister Jens Spahn, conspired to deceive both the German public and your elected officials. Together, they orchestrated grave violations of science, ethics, and human rights, causing widespread death and suffering through the COVID operation and injection campaigns, in our opinion. Dr. Reiner Füllmich should not be in prison. He is your hero. He is our hero. He has exposed in abundant detail COVID crimes committed against you. You are not alone. We face this around the world. Please help liberate Dr. Reiner Füllmich and restore justice, human rights, your health, and the rule of law. Thank you. Dear Reiner, the world sees your videos, hears your encouraging messages, perceives your incredible strength despite the constant beleaguering and pressure from the criminal Western system. In your position as a political prisoner, having been treated with and suffered under white tyranny, you are standing up with courage and hope. Confronting evil is just so powerful that people around the world must take conscience and not only support you spiritually and morally, but themselves they must be waking up and see the light. With you, we are confident that justice, humanity-based justice, will prevail and that those who have since the turn of the century and especially in the last 5 years
abundant national and international laws, imposing an elite-made rules-based order, will be brought to justice. Light will prevail over darkness, and what you have done and are doing bring about these tremendous changes that the world population is seeking. Your strength and your words of reason are simply invaluable. We, the community of communities, and me in particular, are forever grateful to you. Your perseverance is a guiding light for us all. Thank you, Reiner. May your freedom come soon, so you may unite again with your wife Inka and with your loved ones. With the big, big hug and an appeal to German justice and to the justice of the world. Free Reiner. I'm honored to say a few words of support about Dr. Reiner Füllmich, whom I consider an exceptional and excellent individual. Reiner and I met during COVID-19 when he and a group of his friends organized a much-needed international platform that allowed us to speak freely and openly about the situation in our countries and hear from people around the world. Dr. Füllmich used to invite experts, activists, even ordinary people from all possible walks of life. He listened carefully, evaluated the data presented, and coordinated the activity with clarity and composure. His aim was to organize a large democratic international public trial exposing the agenda behind COVID-19 to bring light and justice to the global turmoil. In my eyes, Reiner Füllmich belongs among the very few individuals able to stand up for the disadvantaged and suppressed, even when the circumstances were tough and unpredictable. Reiner was always brave, sincere, generous, attentive, and empathetic, which are rare and much valued qualities in a man. Last Christmas, I sent Reiner Füllmich a card to the jail in Germany he was detained in at that time, saying, among other greetings, that it was my greatest pleasure and honor to send my most heartfelt wishes to the next president of Germany. Reiner, I'm so proud of you. We all went through our share of madness during the last few years, but you, as the international leader of a movement of resistance, got the largest piece of it for your exceptional courage, sharp intellect, and personal bravery, which are human qualities that will always stand out. We'll all love you, Reiner. Free Reiner Füllmich. I have been working with my colleague Reiner Füllmich for almost 5 years now on the causes and consequences of the health crisis, particularly through the grand jury model procedure. I can testify that Reiner has truly dedicated himself to defending natural law in the interests of the common good and respect for human dignity, without ever complaining and always with great energy, courage, strength and determination. Today, no one is fooled. Everyone can deduce from his activities and contribution to the public debate that his interventions have become extremely embarrassing for the globalists who prefer the culture of death, the astonishment by fear of peoples, manipulation through lies and corruption, rather than the defense of life, truth, hope, dedication, and abnegation. They want to destroy his soul so that he stops his work, but he has already won, because he is a great inspiration to many people around the world. Stay strong, Reiner, my friend. All together, with God's help, one day we will win this war that is being waged against his creation. With this in mind, keeping him in prison is pointless. Free Reiner Füllmich. This is a short video message to confirm my ongoing support for the German lawyer and someone I've spoken with and been interviewed by on numerous occasions, the excellent Reiner Füllmich. Reiner's a courageous lawyer who was an early warner about the dangers of the COVID jabs and the whole pandemic response.
He's a very, very articulate speaker, and the German government saw him as a danger to their narrative. And he was basically abducted from Mexico and remanded in Germany on trumped-up fraud charges, which have basically collapsed. Reiner Füllmich is a political prisoner, and his continued incarceration is an affront to freedom in Europe and Germany. And I would urge Donald Trump's administration to acquaint themselves with the facts around this case and put pressure on the German government to release him as soon as possible. I hope this message gets to Reiner as some sort of encouragement, and if possible, I'd like to travel to Germany myself to visit him and to support him in person. Remember Reiner Füllmich. He's in prison for warning us of the threats, the existential threats from the pandemic response. He must not be forgotten. He must be released. Professor Francis Boyle, one of the world's most eminent lawyers who was responsible for the passing of the US Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989, published a book, Resisting Medical Tyranny, in 2022. There, he laid out in detail the criminal background behind the COVID-19 pandemic. He explained why the gene-based vaccines were purposely designed bioweapons and concluded his book with the words, "Every citizen of the world community has both the right and the duty to oppose these modern-day Nazis and their Nazi COVID-19 crimes against humanity." That was what Reiner Füllmich was successfully doing, and that was why they removed him. Fellow citizens of the world community, it is now our duty to stand up and call out together, "Free Reiner Füllmich." Reiner became a lawyer, and not just a lawyer, head of a law firm that had at one point, I think, 23 employees. And he used it for justice. They took on Deutsche Bank, they took on Volkswagen, and they won, usually in the lower courts, often overturned in the higher courts. But that intense, passionate quest for justice. He almost sat out COVID, or at the beginning, he almost didn't take it on, but was nudged by his sweet and gentle wife, Inka. I think you'd better take a look. He did. Presto, the Corona Committee, because when he took it on, he really took it on. And he had a twofold strategy, brilliant. In other words, he had a legal strategy that he wanted to take to the courts. The PCR tests, incredibly weak, couldn't diagnose anything. It was an open and closed case, and he had all the facts. But for the rest of us, one video on the PCR test would have done it. But to really understand it, week after week, the Corona Committee, economists, psychologists, all kinds of people looking at the future, looking at patents, really informing us, and himself, because there was so much he discovered, so that by the end, I mean, when he got arrested, the world that he was looking at was really different from the world that he started with. Because as he told me in September 23, a month before his arrest, if he had said the things in 2020 that he was saying in 2023, and he had heard himself, he would have said, lock that guy up and give him meds, because he had learned so much about the way the world worked. And that's something else about him. He's a learner. He's passionate. He's intelligent. He's also warm and caring. And he is not a quitter. Absolutely not. That it's hard for him to see evil around him, people who mean him harm. The Corona Committee, riding high, interview after interview. Vivian tricked him into not appearing. And in that non-appearance, she denounced him. And basically, he got thrown out of the Corona Committee. But he's not a quitter. He went on to ICIC. He went on to more interviews. He left the US, went back to the US, couldn't get in. Visa denied after 25 years. He's not a quitter. He was in Mexico. He went on. He sold his house in Germany. Everything is supposed to be,
money for repaying loans and all kinds of lots of money for him as well. Coworker who was supposed to deposit it into Reiner's account deposited it into his own account. He's not a quitter. He went on. Eventually, there was a kidnapping from Mexico. Reiner is not a quitter, even arrested. He was not broken. He was going to take this on, and he has taken it on. The prison conditions were far from ideal, with perhaps the worst of it having had someone psychotic in the cell next to him for several weeks, screaming night and day. That was almost too much because he's human. He's got physical limits. But still, his thing was, they are not going to break me. That is not going to happen. And it has not happened. And he hasn't quit yet. He's doing what he can, sending out the messages he can, connecting with people all he can. He gets bagfuls of mail every week. He's a warm and caring person. And I know that also because when I contacted him a couple of times, he said yes to an interview. And that's why I'm doing this, because I connected with him that way. And from that, ended up posting about him right from the moment of his arrest. It's like he's really good at getting people to play on his team with him. I think the message from all of us is free Reiner Füllmich. Dr. Reiner Füllmich played an extremely important role in raising awareness among people all around the world as part of the resistance movement in collaboration with the Corona Committee, Corona Ausschuss, which was founded in July the 10th, 2020. Perhaps even the most important role, at least in Europe, I would say. Through numerous interviews with guests from diverse fields and professions, he revealed and disclosed critical information and provided insight into the behind-the-scenes events surrounding the coronavirus pandemic and beyond. He understood that recognizing and understanding the enemy was the only path to defeat it. Tirelessly, he sought legal avenues, encouraging judges to hear the other side of the story too. As he always emphasized, adiatur et altera pars. Let the other side be heard too. Unfortunately, they refused to listen. In response, he organized the Tribunal in 2022, an initiative I was proud to assist with. The staged court featured plaintiffs, lawyers, judges, defendants, and experts, and together we presented extensive evidence demonstrating that the crisis was a fabricated pandemic rather than a deadly pandemic. We showed how the global event brought the world to a standstill and subjected millions of people to unspeakable terror and violence, trampling on human rights, freedoms, and our dignity. The entire process was also translated in our language. Through his presence, clarity of thought, and ability to quickly grasp and connect ideas, Dr. Füllmich inspired hope and optimism during these dark times. By exposing systemic fraud, he reassured people that their inner doubts were justified and encouraged them to persist. For this, we are deeply grateful to him. Free Dr. Reiner Füllmich. I've known Reiner now for almost 5 years, and unfortunately I've missed his company for the last couple of years. He was a pioneer, and he is in jail because of his courage, for his ability to speak the truth, and better yet,
to facilitate others speaking the truth, sharing our knowledge. For those of us that are connected through consciousness, a spirituality, in other words, connected through God, he gave a platform to people so that everybody could understand the paradigm, so that we could stop the shots, so that we could stop the attack on humanity, because he is, the essence. He is the mighty, noble warrior of God. He is the watchman on the wall. And he's dangerous because he is making it possible for people in Germany, around the world, to see the illusion of choice. For speaking his mind, agents of Germany nabbed him in Mexico, secreted him away to Germany. Nobody knew where he was, including his wife, who also got arrested, by the way, because they represent something dangerous. And that danger is an idea that humanity can be free, an idea that humanity can survive, that humanity has a choice of free will, a God-given right to choose our own destiny. So, Reiner, I love you, brother, and I want to see you out of jail. And those who are guarding you must understand that it is their futures, it is their children's future in jeopardy, because if they're willing to lock you up, they're willing to lock all of us up. Will they lock up their own kids? Will they lock up their own mothers? If you haven't asked that question, I hope people outside will. Everybody needs to understand this. If you're part of the problem, if you're in law enforcement, if you're in government, and you are persecuting people for an idea, you're next. Remember what happened in 1937 with Hitler. You're repeating history again. Reiner Füllmich, God bless you, brother. I'm with you. We are all with you. We'll stand together forever. This is Paul Craig Roberts, formerly Assistant Secretary of the United States Treasury, speaking in support of the human rights attorney, Reiner Füllmich. Evidence presented to me indicates that Füllmich was kidnapped by the German government, imprisoned first, and then tried and convicted on false embezzlement charges in a corrupt government court that prevented exculpatory evidence from being presented at his trial. The result prevented Füllmich from developing a lawsuit against governments and pharmaceutical companies for deceiving the public about COVID and the dangers of the COVID vaccine. The behavior of the German court is a great stain on the reputation of Germany and on justice in Europe. I've been covering the dark underbelly of what we call science, medicine, and public health for over 35 years. I've published over 40 articles about Reiner's case since he was apprehended with his wife Inca in Mexico through to his sentencing. And I have never seen anything so infuriating, so incomprehensible, so Kafkaesque. I think we should stop pretending this is a legal case. Reiner is a political prisoner, or prisoner of conscience, to use Amnesty International's term, and that is what we must accept at face value. He's in good company, joins the likes of Václav Havel, Vladimir Bukovsky, Andrei Sakharov, Irina Ratuchinskaya, and so many more, who were chosen, as I believe Reiner was, for the very qualities of being unbreakable and incorruptible. We have this phrase, free Reiner Füllmich, and I reflected on it these last few days, and this is what came to me. Reiner will walk out of that prison one day in the not too distant future, and he will be free. But those who did this to him, those he counted on as colleagues, friends, and fellow warriors who betrayed him so terribly to serve the system, or whatever their motivations may have been, they will never be free. They will never be free. So Reiner, to you, I want to say, stay strong, just get through this. And if I may make a
request, a suggestion. Please start to write your story, even if it's one sentence a day. It would be an absolutely historic text, and I believe very healing for you. You are missed, you are loved. I am honored to know you, and also to know your incredibly brave attorney, Katja Vermer, who is also being put through sheer hell. For those who don't know, just like you, she's handling it with incredible grace. Stay strong, Reiner. And let's all just count the days until this nightmare is over and you are free. Like thousands of people around the world, I'm deeply troubled by Reiner Füllmich's incarceration. In my opinion, Reiner's in prison because he dared to investigate the inconsistencies and corruption in the official COVID-19 narrative. In the years of gathering testimony from scientists, doctors, and experts around the world, Reiner asked the hard questions, the ones that many were afraid to ask. And his early statements and investigations gave me courage to seek the truth too. Now, instead of being recognized for countering COVID corruption, he's behind bars. Alarm bells should definitely be ringing. This isn't about Reiner. This is about the freedom of speech for all of us people. And it's about our right to question those in power and hold them to account. If we stay silent, while people like Reiner Füllmich are punished for speaking out, we send a dangerous message to corrupt authorities that we can be made complicit in grave injustices. Let's rather send a better message. We stand up for truth and justice. There's a better way. Stand with Reiner and let's get him home. Thank you. Reiner Füllmich stood for what many would not. In a world that punishes coherence and rewards compliance, Reiner chose the harder road because justice runs in his blood. His father searched for truth in a broken system. His grandfather survived exiled imprisonment. 3 generations of men, each confronting the injustice of empire in a different form. Reiner stood trial not to be heard, but to be silenced. The evidence of his innocence was there, but the system built on suppression refused to see. A distortion of justice disguised as due process. This isn't about just one man behind bars. It's about the silence that follows when that happens. It echoes through generations. When we speak for him, we speak for all truths the empire tried to bury in plain sight. When we speak for him, we speak for every voice that was silenced by the machinery of fear, and every heart that still dares to pulse with truth. Free Reiner Füllmich. Brave, capable, generous, and determined. We're speaking of Dr. Reiner Füllmich, a German lawyer who has been unjustly imprisoned as if he were a criminal. Yes, he is a dissident, but that does not justify taking away his freedom. Isn't being a non-violent dissident one of the fundamental rights in a democratic regime? Or must we conclude that we are living under a totalitarian system, one that treats dissidents as political prisoners? Dear Reiner, thank you so much for everything you have done in the pursuit of truth and, not least, for the freedom of each and every one of us. In return, we do our best to support you by sharing your story with the world and keeping a place for you in our hearts so that you may feel our closeness. A big virtual hug. Free Reiner Füllmich. Liebe Freunde der Wahrheit, mein Name ist Dr. Christina Baum. Ich bin Zahnärztin und Mitglied im Deutschen Bundestag in Berlin. Dort bin ich im Gesundheitsausschuss. Und ich war von Anfang an eine große Kritikerin der Corona-Maßnahmen und insbesondere der mRNA-Injektion, genau wie Reiner Füllmich.
Deshalb habe ich auch den Corona-Untersuchungsausschuss, den er geleitet hat, intensiv verfolgt. Und ich bin sicher, dass er mit seiner Aufklärung viele Menschen vor gesundheitlichen Schäden und vielleicht sogar vor dem Tod bewahrt hat. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Ich habe ihn 2-mal im Gefängnis besucht und ich war erstaunt, mit welcher Kraft, mit welcher Stärke er diese Situation gemeistert hat. Für mich ist Reiner Füllmich ein politischer Gefangener und deshalb fordere ich ganz deutlich: Free Reiner Füllmich. The whole world knows that the case against Dr. Reiner Füllmich is completely false. It is politically motivated. A desperate attempt to silence his powerful voice of truth that is exposing some of the worst crimes against humanity in the history of this world. My name is David Sorensen from the international platform StopWorldControl.com. I work with world-leading scientists, experts, politicians, and good people from every field of human society to end this reign of evil around the world that has been terrorizing humanity for way too long. I am calling all who are responsible for the illegitimate detainment of Dr. Füllmich to rethink their train of action and consider the fact that when justice is served, it's going to be very, very fierce. So be wise and do what is right. Free Reiner Füllmich. You have not been forgotten. You provide a beacon of courage, strength, and moral fortitude to those who oppose the evil, tyranny, and deceit that pervade our world. We continue the fight, inspired by people like you. You've been subjected to a legal process, that's in quotes, that I would describe or could describe with a string of pejoratives. I believe you've been targeted not only because of your effective action opposing the COVID 1984 coup and deadly vax deployment, but also your earlier wins in exposing corruption within such iconic system corporations as Volkswagen and Deutsche Bank. Your incarceration on a spurious charge following an unlawful kidnapping by German authorities, in quotes, show that you were right over the target. You can take great pride in this and wear what you are enduring as a badge of honour. Best wishes, Reiner, and keep standing strong. You are one of the finest warriors on the right side in this spiritual battle of good versus evil. Unfrei macht uns vieles, angefangen vom Hunger und Durst bis zu den politischen Verhältnissen. Wenn wir aber das, was uns nötigt, mit Bewusstsein durchdringen, zieht Freiheit in unsere Seele ein. Wir heben uns innerlich aus der Nötigung heraus und machen uns für dasjenige, dessen wir uns bewusst sind, frei. Genau dieses Bewusst- und Freimachen fürchten die Handlungsmächtigen dieser Welt, denn es entzaubert ihre Gewalt und damit sie selbst. Mit ihrer Propaganda konnten sie dieses Bewusstwerden bei vielen Menschen verhindern, doch nicht bei allen und schon gar nicht bei dem so verdienstvollen Aufklärer des Corona-Verbrechens, Dr. Reiner Füllmich. Free Reiner Füllmich. I was privileged to speak to Reiner not long after the vaccine rollout started, and I recognised him as a fellow freedom fighter and somebody who wanted to try and shed some insight into what was going on, because we knew something was wrong, but we didn't really know what. And Reiner made it his mission to find people from around the world who could tell us exactly what was going on. In legal terms, in scientific terms, journalists who were researching what was going on, and from lay people too. So I'm tremendously grateful to Reiner for that, and incredibly sad that he finds himself in prison. He's a political prisoner as far as I can see, and there's only one thing to add: free
Reiner Füllmich. At the time when we were being restricted and we couldn't speak, and we were being threatened that we would be put in jail, we got the opportunity to appear in front of the grand jury investigation to present the case of Vanuatu, and knowing that the same strict restrictions that were being applied around the world were also being applied here in the Republic of Vanuatu. He provided the avenue for us to be able to have our voices heard. And we were looking forward to us continuing to work together to be able to present a class action suit to fight against the spirit of Nazism that was basically taking over the whole world. And we all know that there was absolute oppression, and he was a beacon of hope for us. He was the very important salt of the earth for us. And we are calling on everybody to pray for him, that he will be in good spirits, that he will be strong and healthy, and that we will be able to argue in the appropriate places for him to be released from jail, because the situation was that the whole world was being put into oppression. And we were all standing together to fight for freedom, which we are now enjoying while he is in jail. And this is unjust. It is an absolute necessity that we get Reiner Füllmich out of jail, and that he is also able to enjoy freedoms, and that we are able to put these cases into the courts of law, so that the courts of law can decide whether or not the oppression that we all suffered had any scientific basis. And my prayer is that he's going to be released as soon as possible. Sukarit Bhakti, C.J. Hopkins, Vera Sharav, Johanna Fintheisen, Arno von Kessel, Reiner Füllmich. Your name here. Doesn't matter if you agree with them, doesn't matter if you like them. What matters is the cruelly captured courts, judges, attorneys, and other bribed, blackmailed, and threatened colluders in the criminal injustice system have weaponized the law to silence dissidents. You're not a dissident, so it's okay? Today's compliant citizen is tomorrow's thought criminal when the state recalculates 2 + 2 daily. Unless you stand up for everyone's right to speak freely, you too will be in the crosshairs the instant you think out of line. Free Reiner Füllmich. Since early 2020, I have publicly expressed in many forums my firm professional opinion that the COVID lockdowns inflicted extreme costs on society for paltry benefits. One of these forums was an online interview hosted by Reiner Füllmich sometime in 2021. I know Füllmich faces claims of embezzlement whose veracity I am unable to ascertain. What I do know is that since 2021, Reiner Füllmich's actions have helped disseminate non-mainstream views of the COVID response, including the view I agree with that many authority figures during COVID times did not act in the best interests of the populations over whom they had authority. Questioning authority has historically been dangerous, and the severity of the treatment Füllmich is receiving at the hands of the German government is disproportionate to the severity of what he is formally accused of. The circumstances strongly suggest a political motivation for his arrest and prolonged detention. What he is experiencing is unacceptable in the Free West. Free Reiner Füllmich. It was during those dark times that this world-renowned lawyer, Reiner Füllmich, came up and started to speak on behalf of the voices that were silenced during that time. He came up and as a beacon of light, because he started a journey with his team and was interviewing leaders, was interviewing medical practitioners, top scientists. He was engaging them in the grand jury process that would eventually expose all the corruption and all the evil plans by these evil organizations that were trying to destroy the lives of humanity. Reiner Füllmich and his team invited us, and we started talking in the grand jury, and we told them the truth about what was happening in our country, Vanuatu,
as well as we saw what was happening in the other countries around the world. I want to call on the international community, governments and leaders to demand, to call, to intervene and free up Dr. Reiner Füllmich. I'm here to speak about attorney Dr. Reiner Füllmich. He is one of the greatest heroes of our time. He was among the first of leading experts to speak out against the COVID-19 vaccines and against the PCR swabs. He exposed their fallacy, and he exposed them as the great poisoning of humanity, led by governments, military, and pharmaceutical companies. Reiner Füllmich shared with me that he knew he was going to be targeted, so he set about to secure his assets in a way that is perfectly legal and normal in any business or humanitarian venture. I have a background in corporate finance. I worked in the field for 10 years and was trained in upper-level business management. I know that what Dr. Reiner Füllmich did is perfectly legal under international business law. Unfortunately, governments don't always respect or adhere to our international laws, and so they have show-trialed him to try to silence him. They are politically persecuting him. He's been betrayed. He's been framed. He did nothing wrong. He is a hero, and we need him. He needs us. So please, get behind the campaign to free Dr. Reiner Füllmich. The weaponization of the law to suppress dissidents is an age-old tactic across not only decades, but centuries in every part of the world. COVID-19, of course, saw an exponential increase in this insidious practice, which is why we are here to shine the spotlight and sunlight on this practice. German US citizen Dr. Reiner Füllmich is a glaring example of a diabolical agenda. In prison, Reiner's case reminds us why international solidarity matters. In fact, him being in prison has only strengthened our resolve to stand in international solidarity with each other. So we're gathered here today not only in support of one man, but in defense of a principle that is under grave attack, the rule of law itself. Reiner Füllmich, of course, an esteemed attorney, a courageous voice for human rights, and a defender of civil liberties, has been unjustly detained, stripped of his freedom for doing what every principled lawyer, activist, and person ought to do, to speak truth to power. His incarceration is not only unlawful, it is profoundly political. Reiner Füllmich is a political prisoner, and there have been parallels drawn between his case and Julian Assange. His crime is nothing more than challenging narratives that governments and powerful corporations would prefer remain unchallenged. He has dared to investigate, to question, and to hold institutions accountable, especially during times when obedience was demanded, not justice. And for that, he is being silenced. This is not about left or right. It is about right and wrong. When due process is tossed aside, when legal systems are weaponized against dissent, when transparency is buried under bureaucracy, then no one is safe. Today, it's Reiner. Tomorrow, it could be any one of us. But let me be clear, we will not be intimidated. We will not be silent. We stand firm in the face of oppression because the cause is greater than one man. It is about the future of free speech, of lawful dissent, and of the people's right to question power. Reiner Füllmich's detention is a warning, but it is also a call to every lawyer, every activist, and every citizen with a conscience. Stand up for justice, stand up for due process, stand up for those who dare to speak when silence is more convenient. We demand an immediate and independent review of the legal proceedings surrounding Dr. Füllmich's incarceration. We demand transparency, and ultimately we demand his release, because no democracy can survive without the voices of the brave, and no injustice can withstand the persistence of the people. So Reiner, if you can hear us, we are with you, and we will not stop until you are free. Reiner Füllmich is a lawyer who has been jailed for the crime of exposing COVID-19 as a scamdemic designed to transfer wealth from everyday citizens into the pockets of the predatory billionaires who seek to run and govern the world. So far, $5 trillion has been taken from we the people, and the fraud continues. The measures being deployed to protect this theft of wealth are getting more desperate and obvious.
extending to the Parliament and the public service, and increasingly to the legal profession. Reiner's prosecution is only because he was using the legal system to expose the fraud, human rights violations, wrongful death and criminal damage to the health of billions of citizens worldwide. One nation has been the victim of lawfare, with our leader, Senator Pauline Hanson, being imprisoned on trumped-up charges for the crime of threatening the power of the same cabal of predatory billionaires. Pauline was eventually cleared, and I'm sure with the world's eyes on Lower Saxony, the prosecution will be forced to an end. We stand with Reiner. Free Reiner Füllmich. Thank you all very much for the loving messages you sent to Reiner. The universe created the exact people to cover all the different topics to complete the whole picture. We couldn't have asked for a better constellation. Thank you also for having trusted Philippe and I. The first time I saw Reiner conducting interviews for the Corona Committee, I felt as though I already knew him. My first thought was, if anyone can bring justice to this world, it will be him. Today, after 4.5 years, I know that my soul had at that time recognized his. I also know that he will accomplish his mission with the support of you, dear friends and experts, and us, the people of the world. Each one of us is situated exactly where we are supposed to be. The time has come. We are ready to fight back. Remember what Reiner said minutes before his sentencing. One for all for one. What Reiner had to take on to protect us is invaluable. His incredible investigative work, I'm sure, has saved many lives. Reiner is not the only political prisoner in Germany. To this day, there are also other heroes who are in jail because they did the good of the people. They have lost everything, their jobs, their medical licenses, their homes, their pensions, their money, and in some cases, even their families. We, the people of the world, need to be their voice. We have to support all the political prisoners in Germany and in other countries. They stood up for us, we now need to stand up for them. They saved many lives, we now need to save their lives by supporting them morally and financially. We live in an upside-down world where good people are locked up in jail and criminals are free. However, the monsters and their puppets are being exposed massively, and the only thing left for them to do is to prepare for their one-way trip to hell. That's where they belong. Reiner, you are our greatest warrior of light. Please stay strong. There are many good people who stand with you, who support you, who fight for you, and who truly love you. We'll see you very soon. Free Reiner Füllmich now. And free Dr. Heinrich Habig, Germany. Free Dr. Joanna Findeisen, Germany. Free Michael Fritsch, Germany. Free Max Eder, Germany. Free Judge Fernando Presencia, Spain. And free lawyer Arno van Kessel from the Netherlands. Thank you. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da muss ich mal kurz durchatmen. Wow.
Das hat mich jetzt voll gecatcht. Okay. Gebt mir eine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Okay. So, jetzt werden natürlich die wunderbaren Menschen, die das ermöglicht haben, werden wir natürlich jetzt auch nochmal sprechen können. So, Seba wird jetzt das einstellen. Philip is there as well. Philip, if you can hear me, just let me know. Okay. Seba, you have just to change your screen because it's not working as you want. Maybe like this or other side. Try the other side again. The other side, maybe? No, other side. Once again? Yes, this one. This? No, it's okay. Dann lass es so. Passt schon. No, you have to change, Seba. Mach es wieder zurück, weil es geht nicht. Passt schon. So. Dann würde ich Sie jetzt begrüßen. Hello together. Hello Philip. Hello Seba. Hello, Roger. Nice to meet you. Philip is speaking only English. We're going to speak in English a little bit, but for sure with Seba we can speak in German. To be honest, I'm really touched. I'm so impressed what you have done. This incredible work. Thank you very much, Philip, for the video cut, and Seba for all the organization, and for all these very, very nice people. What they have done, it's amazing. And I'm looking forward that Reiner can hear this statement very soon, because I guess I have only 20 minutes, but I guess Inka or Katja can play this for Reiner soon. And I'm 100% sure he will be touched as well. And thank you so much for this work. I'm speechless. It's really amazing. Thank you very, very much. It's really great. How many? I try to ask a few questions if I can. But to be honest, I'm a little bit not on the track. But it's okay. How many months you have you needed for this preparation, because it's so difficult to get all these video statements together? Well, actually, I contacted Seba maybe 2 months ago, 3 months ago. Yeah, 2 months ago, and she did a lot of work, and the idea was to bring everybody together, but VIPs and people who knew Reiner already. And she did a fantastic job. Wow. Okay, she was on it 24/7. Man, you know, I'm glad that I met her, because otherwise it will not be possible without her, because I was too busy. I'm a filmmaker here in Vanuatu, at the other side of the world, and I was too busy and patient to wait for people to answer me. Yes. And, all these VIP people and the politics. And Philip, just a question. Can you do maybe a little bit louder your micro, because you are not so loud? Okay. Maybe in Zoom or Zoom you can have some settings to make it louder. Can you hear me better now? Try again. Can you hear me better? Yeah, a little bit it's better. Yeah, but maybe it's in the settings in sound, settings in Zoom, that you can even go higher with your volume. But that's fine. Maybe if you have just a look in between, I'm gonna ask a question to Seba. Seba, I guess you have done a lot of work in the last 8 weeks. It was not so easy all the time, but you did it. Also, congratulations. Thank you. Yeah, I'm speechless as well now. But yeah, I'm glad that Philippe contacted me. That was in June. And we started with the first emails, I think, at the beginning of July. And so we got the very last video from Senator Roberts, maybe 2 weeks ago or something like this. At very, very end, we were nearly ready to put everything together. But then he sent a video, and we were very, very happy to have Senator Malcolm Roberts as well in the video. So that's why it took a little
been more time than what we actually had planned, but we are happy with the result because all these people are such fantastic people, all of them really loving people, and they were all very helpful in getting us more contacts, email addresses, and it's amazing. It's amazing. Thank you very much. And Philippe, maybe the question, do you have the plan to go on maybe on a part 2, or what is your goal for the future? Well, we wanted to see what this video will create, okay? What kind of effect this video will create. And thank you so much, Roger, for your backup and help on that, because we count on people like you and other leaders in the world to share the video. Without them, then, you know, the mainstream media are not going to broadcast any for of sure, it. We know that already. But this I'm is a now... filmmaker. Sorry, go on. No, I was just saying, you know, as a filmmaker, I already know that, you know, when I do a film and expose, you know, what is happening in the world, no mainstream media, TV broadcast my films. So I have to go. We have to go another way, and we will get there. It's just a matter of connections and having a network. And Seba was very, very important in that matter, because she developed a network of VIPs, and some of them I didn't know, and that was fantastic. Yes, and for sure we're gonna share it. And this is now we are about 2,500 people watching now, and now the people can do a lot. You can share it everywhere. For sure, I will put it on YouTube as well, the video itself, and then we're gonna have it in German, English, and Italian. So you can spread it already in these 3 languages. We have offers already. I get offers already to make it in a German part voice, and I'm sure that a lot of people are gonna try to help you as much as possible. And this video has to go around the world, and the people should understand. And I'm sure a lot of people don't know even that Reiner Füllmich is almost for 2 years in prison, and this is a shame. And this is also your work that you want to present and to let them know, hey, listen, Reiner Füllmich, 2 years almost in prison for my personal meaning for nothing. And for me, it's 100% sure it's a political prisoner and nothing else. And it's time he get it out. And I hope so much that also in USA, a lot of people will hear it. And the pressure is coming back from USA back to Germany, because Germany has not too much to say. It's for me, it's USA has the head on it. And I hope that also other people, I don't know, even Kennedy, why not Trump? I don't know. That would be a dream. And for sure, if we're gonna share it in X a lot, it's possible with a lot of connections, even with Elon Musk, 1 share and it's done. So never say never. We are together, we can do a lot, and I'm sure we can do it. Fantastic. Seba, you have a wonderful shirt. Not the shirt, it's like, how do you say it in English? This... A sweatshirt. Sweatshirt, thank you. A wonderful sweatshirt. A lot of people gonna ask, where can I get this sweatshirt? When you are ready to provide the link for this web shop? No, there's no link. It's somebody I know who is making them. So I asked for some samples. So I've got the T-shirt, then I've got the long sleeve T-shirt and the sweatshirt. I will take care of it this week, because now I will have maybe more time to do that. And of course, we will try to arrange it with Reiner's team, ICIC, so that we can offer these very nice shirts and sweatshirts. And we'll do it, and we will let people know. Seba told me I will get as well as such a wonderful shirt for me, but maybe in black, and then I can also wear it now with the cold temperature. I'm looking forward for it. And
the people are really happy in the chat and are really thankful for this great job. It's as you mentioned. Yeah, I give 1 second. As you mentioned, if the people stay together, and we are 99%, and the other side is just 1%. It's my personal meaning. We are powerful. We can do everything if you really stay together. And this is also something that Reiner has mentioned all the time. All for everybody, everybody. And so I'm really hopeful that this spirit goes around the world, and we can stop this war. We should just live in peace. Why not peace? I don't understand. It's not the people they want the war. It's just the politician for the power and the money. I'm 100% sure a father with kids, they don't want to go to war, for sure not. But they do so much propaganda, and that's the reason why they go in a war and think, oh, I have to do this for my country. This is bullshit. It's not necessary. Stay at home, don't go to war, and it's over. Tomorrow, finish. Finito. Ende. Sorry, Seba, you wanted to say something. No, I just wanted to add something very important. For the people who are going to share the video, please don't share only the video alone, because we will provide all the details for giving money to Reiner for his defense, and we are going to also put the links underneath of everything, so that people can donate some money. And also we will put the Reiner's address, so that people can support him also by sending cards and letters. And so please, when you share our video, always share it with all the information we will provide you with, and with also the time code, which is the list of the people who participated. And there is a time code, so you know exactly, for example, when Kalin Georgescu is going to speak. So people can go directly to get Kalin Georgescu's speech. So it's very important to share it with all the three elements. So the video, the time code, and all important information about address and donations. Okay, I got it. I will repeat it later on in German, but the time code, we can do it different in YouTube. You have also possibility to make time links, and then you can click directly to the person you want to hear. But I know what you mean. In other platforms, it's maybe not possible. That's why it's the time code important. But we're gonna manage it. You send me the text. I will do a Telegram post for my channel. The people can share it, the post, everywhere. And if you have another platform, just use these 3 points as Seba mentioned before. That's fine. So, is this something else? Because I'm already 2 hours live. I just not to make it too long, if it's possible, because there's still a message from Reiner about 20 minutes. But Seba, yes, last words, please. The last words, yes. I just wanted to spend a word for Arne, who was also put in jail. And we were actually just finished with the video, so we couldn't add Arne Schmidt to our political prisoners. So Arne, we are with you, we stand with you, and we love you. Thank you very much for you both, for the great work. The people do appreciate it. You're not doing it for money, you're just doing it for Reiner. This is also important to know. This was an idea for both of you, and thank you very much for what you have done. And you are the proof that if you really want to, you can do things that's normally it's not possible. Thank you so much for everything. Keep in touch, and talk to you soon. Okay. Thank you. Thank Bye you. bye. Bye bye. Bye. Bye bye.
So, das ist Philipp und Seba. Ganz kurze Zusammenfassung, wenn ihr die Filme, mein Englisch wird immer besser, also ich bin ja wirklich nicht der Englischsprechende, aber ich glaube, es war nicht so schlimm. Also, wenn ihr das Video verteilt, ich werde es auf YouTube stellen, natürlich auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Hat Seba die Bitte geäußert, bitte immer, wenn ihr es irgendwo verteilt, auch die Informationen mit die Spendemöglichkeiten und die Adresse von Reiner mit verteilen, das wäre wichtig. Und auch sogenannte Timecode, wo man dann sehen kann, wer hat wann gesprochen. Was habe ich noch was Wichtiges vergessen? Das Spreadshirt, also Sweatshirt, wo man gesehen hat, wird abgeklärt, ob ihr das dann bestellen könnt. Das ist noch in Klärung. Das sollte auch bald kommen. Und sie haben jetzt 2 Monate haben sie jetzt daran gearbeitet, um diese ganzen Statements zusammenzufassen, Seba und Philipp. Und das ist natürlich eine riesige Arbeit. Und es ist schön zu sehen, wie ich es schon in Englisch gesagt habe, wenn man wirklich will und wenn man zusammensteht und das Ego rauslässt, und das ist ein großes Problem auch in unserer Bewegung, muss ich einfach sagen, ist das ziemlich krass, was möglich ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war wirklich berührt, ich bin immer noch berührt, was möglich ist, was man für Reiner gemacht hat, und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht gibt es auch mal einen Teil 2, ich weiß es nicht, aber liebe Menschen, jetzt liegt es an euch. Jetzt liegt es wirklich an euch, das Ganze zu verteilen. Wir haben jetzt mit 2500 Menschen, stellt euch mal vor, wenn jetzt jeder das sagt, ich teile das 5-mal, was das bedeutet, und das gibt einen Schneeballeffekt. Das können wir verteilen auf der ganzen Welt, dass das around the world und für Reiner und für alle anderen die Möglichkeit da ist, das zu tun. Und da habe ich jetzt die große Bitte, dass ihr das umsetzt. Es ist nicht ein Riesenaufwand, aber bitte teilt dieses Video überall. Jetzt ist es noch nicht, ich werde es nachher reinstellen in den Telegram-Kanal, natürlich auf YouTube, und dann könnt ihr loslegen, teilen ohne Ende. Definitiv. Also, so, jetzt muss ich schauen, dass ich mich noch fassen kann für den Abschluss. Ich bin wirklich getoucht, ich bin ein emotionaler Mensch, ich stehe dazu, und wenn jemand ein Problem damit hat, ist das auch okay, ist mir egal. Ich hatte Tränen in den Augen und das ist auch gut so. Ich finde das wunderschön, da wieder mal zu spüren, was für eine Energie, was wir erreichen können, wenn wir nur mal zusammenstehen und sagen, weißt du was, es geht um die Sache, ist mir scheißegal, es geht nicht ums Ego, wir machen jetzt das zusammen, und das ist wirklich schön. Seba und Philipp, meinen größten Respekt, das habt ihr wirklich, wirklich gut gemacht. So. Also, jetzt kommt natürlich für mich das Highlight, euch die Stimme von Reiner Füllmich nochmal hören zu lassen. Ich bekomme schon wieder Hühnerhaut, wenn ich daran denke, wenn der Reiner Füllmich dieses Video hören wird. Sehen wir das vielleicht nicht können, oder Katja wird es bringen, das ist möglich, aber hören definitiv. Also, da wäre ich gerne dabei. Mal schauen. Ich werde vielleicht noch Inka kontaktieren, ob sie mich wissen lassen kann, oder Katja, wenn sie ihm das abspielen. Das würde mich schon wirklich, wirklich interessieren. Wahnsinn, wirklich cool. So, also, jetzt geht's los. Reiner Füllmich. Ja, ihr werdet das selber hören. Wir haben 20 Minuten und 42 Sekunden. Reiner Füllmich, das war schon eine der längsten Sendungen. Update Reiner Füllmich, aber ihr seid immer noch da. Toll. Let's go, würde ich sagen. Hören wir rein, was er zu sagen hat. Hallo Reiner. Hallo Roger, hallo alle. Hey, cool, klappt das wieder? Wie immer, also wie letzte Zeit, nehmen wir das auf und kann das am Sonntag dann entsprechend abspielen. Die Frage, die meistens gestellt wird, wie geht es dem Reiner den Umständen entsprechend? Fühlst du dich soweit gut, oder was kann man dazu sagen? Ich fühle mich soweit gut. Ich habe einen klaren Kopf. Ich habe hier einiges zu Papier gebracht, was in ganz kurzer Zeit sehr große Auswirkungen haben wird. Also in den letzten 14 Tagen wird was passieren. Am 2.10. wird im Deutschen Bundestag was passieren. Körperlich halte ich mich fit. Ich habe heute wieder eine Runde Badminton gespielt. Vielleicht spiele ich nachher noch eine Runde Volleyball. Muss ich sehen, weil ist es nicht ganz klar, ob die Gruppe zu groß ist oder ob ich da noch reinpasse. Wir werden es erleben. Okay. Ja, spannend. Also das Badminton-Match ist schon natürlich klar ausgemacht. Wenn du draußen bist, dann nehme ich die Herausforderung an. Gerne.
Lass Gerne. uns mal, wir haben das kurz vorbesprochen, die Göttinger Justiz oder Justiz generell mal ein bisschen anschauen. Das wäre sicher mal ein spannendes Thema. Wo fangen wir da am besten an? Ja, also in letzter Zeit haben sich die Dinge, die die Justiz, aber auch die Presse betreffen, ja immer mehr verdichtet. Man bekommt jetzt dadurch, dass die Dinge, die bisher von den sogenannten Mainstream-Medien verheimlicht wurden, dass die jetzt ans Licht kommen und auch die Mainstream-Medien sie nicht mehr verheimlichen können, man bekommt einen besseren und klareren Eindruck. Besser kann man nicht sagen, es ist eher ein grauenerregender Eindruck von der deutschen Justiz. Wobei man eins sagen muss, es sind bestimmt nicht alle korrupt, aber mir hat ein Staatsanwalt, der selbst angeklagt ist, gesagt, dass da, wo er arbeitet, ich sage jetzt nicht wo, dass er davon ausgeht, dass 30% der Staatsanwälte selbst korrupt sind, Beweismittel verdrehen und Leuten welche unterschieben, um sie verurteilen zu können. Wenn das so ist, dann würde das in dem Bereich, wo er tätig ist, bedeuten, dass 70% nicht korrupt sind, aber Bescheid wissen und nichts tun. Vielleicht ist das nicht repräsentativ. Mir hat eine andere Staatsanwältin, die nicht wegen irgendwas angeklagt ist, sondern völlig normal in ihren Dienst tut, gesagt, nee, bei ihr sei das anders, da sind vielleicht 5% korrupt, aber die anderen wissen Bescheid. Es alles ist verheerend. Aber um das Ganze mit ein wenig Fleisch zu unterfüttern, damit das Skelett auch nach was aussieht, vielleicht ein paar Beispiele, die in letzter Zeit durch die Medien gegangen sind. Da gab es ja vor ein paar Tagen den Bericht über einen Amerikaner, der wäre auch nicht ans Licht gekommen, wenn es nicht einen Amerikaner betroffen hätte und wenn man nicht in Deutschland wüsste, also die uns regieren und ab und zu mal so tun, als hätten sie einen Gedanken, um dann Forderungen an die Amerikaner zu stellen. Wenn dieser Amerikaner nicht betroffen gewesen wäre und den Mund aufgemacht hätte, dann wüsste kein Mensch, was los ist. Der wurde offenbar in einem Bus, ich weiß nicht, ob das in Berlin oder München war, in einem Bus angegriffen, als er einer Frau zu Hilfe kam, die von einem anderen, offenbar einem Syrer, angegriffen wurde. Das waren dann 2 Leute, die plötzlich auf ihn losgingen. Einer von denen hat ihm ein Messer durchs Gesicht gezogen. Er hat aber überstanden. Es wäre alles verheimlicht worden, wenn nicht seine Eltern und er selbst an die Öffentlichkeit gegangen wären und wenn nicht der Botschafter gesagt hätte, hey, ihr müsst jetzt langsam mal den Tatsachen ins Auge schauen, die ihr versucht, gegen die Bevölkerung zu verheimlichen. Das war aber nur ein Beispiel. Das nächste Beispiel ist fast noch grotesker und das spielt dann wieder genau da, wo man es eigentlich die ganzen Jahre über immer wieder erwartet, nämlich in der berüchtigten Göttinger Justiz. Da gibt es einen Ort, der heißt Friedland, da gibt es ein Grenzdurchgangslager, gehört auch zum Bezirk des Landgerichts Göttingen und auch die Göttinger Polizei ist dort zuständig. Und da ist vor einigen Tagen ein 16-jähriges Mädchen angegriffen worden, verfolgt worden von einer Gruppe von oder Asylsuchenden, darunter ein Iraker, dessen Asylantrag bereits im Jahre 2022 abgelehnt wurde. Der hätte also abgeschoben werden müssen. Wird ja immer vollmundig gesagt, oh ja, jetzt machen wir das. Ist aber offenbar nicht geschehen, auch bis heute nicht geschehen. Der Verantwortliche, der dieses Mädchen unter den Zug oder vor den Zug geschoben hat, es ist dann schwer verletzt am Tatort verblutet, der ist der Polizei bekannt gewesen. Nicht nur, weil er einen Asylantrag gestellt hatte, der abgelehnt worden war, sodass er also hätte ausgewiesen werden müssen, sondern auch, weil er eben als gewalttätig bekannt war und zwar schon mehrfach aufgefallen war. In diesem Fall hat er am Ende wohl die Polizei sogar noch zum Tatort geführt. Die haben die Leiche dort gefunden und sie haben ihn natürlich, wie immer, wieder laufen lassen. Das kommt jemandem wie mir schon ein bisschen seltsam vor, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, denn ich sitze seit 2 Jahren hier im Gefängnis, völlig unschuldig, aber das sagen zwar alle, dennoch glaube ich, dass man das bei mir ohne weiteres behaupten kann, aber der ist gleich wieder freigelassen worden, und zwar mehrfach. Das Ganze wäre unter den Teppich gekehrt worden und da wird es dann richtig spannend, wenn nicht die Eltern oder ein Opa war es, glaube ich, des Kindes sich an die Öffentlichkeit gewendet hätten und dann durch einen
durch einen Politiker das Ganze auch in der Öffentlichkeit korrigiert worden wäre. Das berüchtigte Göttinger Tageblatt, die meisten Leute benutzen das wohl nur noch, um Fische einzuwickeln darin, das berüchtigte Göttinger Tageblatt hat nämlich tatsächlich den offensichtlichen Unfug der Polizei, von wegen, dass zuerst haben sie gesagt, es war ein tragischer Unfall, obwohl sie genau wussten, dass es ein Mord war. Dann haben sie gesagt, es war ein Selbstmord, obwohl sie genau wussten, dass das ein Mord war. Denn dass jemand unter einen Zug geworfen wird, das kann man schlecht damit verwechseln, dass er sich selbst unter den Zug geworfen hat. Und das kann man auch schlecht mit einem tragischen Unfall verwechseln. Außer man hat eben so viele Löcher im Frontallappen, dass gar nichts mehr geht. Aber das war die Berichterstattung, die auf die Göttinger Polizei zurückzuführen ist. Die ist aber ebenso auch von der Göttinger Staatsanwaltschaft weitergegeben worden. Die haben also auf das Dreisteste gelogen, das kann man gar nicht mehr beschönigen. Und ich fürchte mal, dass das repräsentativ ist für diese Vorfälle, weil sonst schon längst hier alles aus dem Ruder gelaufen wäre. Und nun kommt der letzte Punkt dazu, der jetzt öffentlich geworden ist. Diese Göttinger Justiz versucht jetzt Elon Musk, das ist ja bekanntlich ein Amerikaner, der über eine Menge Geld und eine Menge Macht verfügt, die versuchen jetzt also Elon Musk strafrechtlich zu verfolgen, weil der sich weigert, bestimmte Identitäten von Nutzern von X, die auf seinem X, also früher Twitter, Kommentare abgegeben haben, den Strafverfolgern zur Verfügung zu stellen. Denn er weiß ja, dass in Göttingen nahezu ausschließlich die Meinungsfreiheit verfolgt wird. Alles andere, wie eben in dem Beispiel dargelegt, das wird höchstwahrscheinlich in Kürze mit einem Bundesverdienstkreuz für die Völkerverständigung bedacht werden. Und Elon sagt natürlich, da macht er nicht mit. Er wird sich auch in den USA gegenüber solchen Forderungen sehr gut wehren können. Es mutet nur eben sehr, sehr merkwürdig an, dass die also immer noch einen draufliegen. Dazu muss man nochmal daran erinnern, das Ganze fing, dieser Tanz und dieser Kampf gegen die Meinungsfreiheit, die bekanntlich in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert ist. Die Meinungsfreiheit ist garantiert, die Grundrechte, die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes sind ja Abwehrrechte des Einzelnen gegen den übergriffig werdenden Staat. Und dazu gehört eben auch die Meinungsfreiheit. Und in Artikel 5 ist nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch die Presse- und die Kunstfreiheit garantiert. Hier geht es einfach nur um Meinungsfreiheit. Die wurde das erste Mal, ich glaube, das ist jetzt 4 Jahre her, dass in Göttingen so etwas wie ein Heart of Darkness, ein Herz der Finsternis für die Meinungsfreiheit oder gegen die Meinungsfreiheit existiert, wurde vor 5 Jahren in der New York Times beschrieben. Und da ging es um einen Fall, von dem ich weiß, dass er wahr ist, weil sich einer der Betroffenen bei unserer Verteidigung gemeldet hat und wir sind jetzt in Kontakt mit ihm. Da ging es um einen Fall, in dem die Göttinger Strafverfolger, vermutlich der Staatsschutz, genau wissen wir es nicht, auf jeden Fall eine geheime Truppe innerhalb der Polizei, im Internet aufgetreten sind, als seien sie selber rechtsradikal, um andere, die vielleicht gar nicht rechtsradikal waren, zu unvorsichtigen Äußerungen zu veranlassen, die dann wiederum verfolgt werden konnten von diesen Strafverfolgern als Volksverhetzung oder irgendwas in der Art. In Göttingen ist Volksverhetzung besonders beliebt. Damit kann man ja jeden anklagen, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und in diesem Fall war es dann so, dass eine ganze Serie von Menschen, die auf diese Internetaktivitäten dieser geheime Staatspolizei, naja, wir wissen es nicht genau, die darauf reagiert haben, die wurden dann angeklagt und wurden verurteilt, unter anderem eben wegen Volksverhetzung. Man muss ja die Gefängnisse vollkriegen, das bringt ja auch Geld. Und einer von denen hat sich bei uns gemeldet. Mit dem sind wir in Kontakt, kluger Mann. Und mit dem werden wir das Ganze auch weiter beleuchten. Darüber hat die New York Times das erste Mal die Göttinger Justiz extrem negativ geschildert. Ein paar Jahre später kam es dann, ich glaube, das war im Februar diesen Jahres, zu einem Bericht bei CBS. Das ist eine der 3
einer der 3 großen staatlichen Sender. Inzwischen sind zwar noch 2 dazugekommen, also NBC, CBS und ABC waren die ersten. Und dann kam irgendwann natürlich Fox News dazu und CNN auch. CNN wird dem linken Lager zugerechnet, Fox News dem rechten Lager. Da kann sich jeder aussuchen, was er sich darunter vorstellen kann. Die meisten wissen es schon. Jedenfalls hat CBS 3 Göttinger Staatsanwälte, von denen einer auch an meinem Verfahren beteiligt war, begleitet mit einem Kamerateam und interviewt bei der Jagd auf Meinungsfreiheit mal wieder. Und zwar ging es da wohl um Menschen, die einfach nur Memes weitergegeben haben. Memes, in denen sich jemand über Politiker lustig gemacht hat. Ein gewisser Politiker bei uns hat ja über 1000 Strafanzeigen erstattet, weil er es nicht ertragen konnte, dass Leute sich über seine Inkompetenz lustig gemacht haben. Und die haben sich dann sozusagen schenkelklopfend darüber lustig gemacht, dass da morgens um 4:30 Uhr oder so bei irgendwelchen harmlosen, völlig vorbestraften Bürgern, die einfach nur ein Meme geteilt hatten, nicht mal selbst erstellt hatten, harmloses, lustiges, absolut witziges Meme, die dann bei diesem Bürger die Tür eingetreten haben mit einem Sondereinsatzkommando, wobei wohlgemerkt vermutlich dieselben Leute später mal die Ehrengarde sein werden für den Iraker, der dann sein Bundesverdienstkreuz dafür bekommen wird, dass er ein 16-jähriges Mädchen unter einen Zug geworfen hat. Das war die nächste Berichterstattung. Bei CBS 60 Minutes ist immer noch eine angesehene Recherche-Nachrichtensendung. Man weiß nicht genau, inwieweit die möglicherweise auch schon beeinflusst sind. Vermutlich sind sie es, aber das war jedenfalls eine korrekte Berichterstattung in Göttingen. Und nun kommt also das Dritte dazu. Das ist die Geschichte mit dem irakischen Mädchen. Und das Vierte, weil jetzt versuchen die Göttinger Strafverfolger dann auf Elon Musk loszugehen. Ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird, denn bisher hat es ja noch keiner geschafft, ihn zur Strecke zu bringen und ich denke, das wird auch niemand schaffen. Er ist eine schillernde Persönlichkeit, aber er hat schon ein bisschen was drauf und er hat auch ein wenig Macht. Also glaube ich nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird, sondern das wird dann vermutlich Gesprächsthema sein, wenn am 2.10., das habe ich gerüchteweise jetzt vernommen, wenn am 2.10. der zweite Mann im amerikanischen Gesundheitsministerium, der zweite Mann hinter Robert F. Kennedy Jr., nämlich Jay Bhattacharya, der, so habe ich gehört, auf Einladung der AfD ein wenig kommentieren wird zu Corona. Das heißt, er wird am 2.10. im Bundestag etwas erzählen zu Corona und auch wohl erneut dazu, was schon vom Vizepräsidenten J.D. Vance und vom Außenminister Marco Rubio kommentiert wurde, einmal auf der Münchner Sicherheitskonferenz und dann noch bei verschiedenen anderen Gelegenheiten, nämlich dass in Deutschland die Demokratie aus Sicht der Amerikaner nur noch eine Scheindemokratie ist. Ich erinnere mich dunkel, dass viele meiner Freunde und auch Mandanten aus dem Osten Deutschlands schon viele, viele Jahre vorher von der westlichen Demokratie als von einer Scheindemokratie gesprochen haben. Der Zustand, den wir da jetzt sehen, insbesondere wenn die Meinungsfreiheit so radikal bekämpft wird, der ist in der Tat bedenklich. Und wenn alles glatt geht, werden wir da am 2.10. eine sehr deutliche Botschaft hören. Man muss sich dann allerdings fragen, ob die auch von den Mainstream-Medien übernommen wird oder ob die noch ein allerletztes Mal, denn für allzu viel reicht es ja nicht mehr, die Leute sehen ja auch schon saft- und kraftlos aus, ob die noch ein allerletztes Mal es schaffen, solche deutlichen Worte vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen. Und dann, zum Abschluss noch eine Nummer, die hat mir Katja gerade erzählt. In Köln haben sich alle sogenannten demokratischen Parteien, das vor dem Hintergrund, den ich jetzt gerade geschildert habe, alle demokratischen Parteien, dazu gehört natürlich nicht die AfD, die allerdings hat Jay Bhattacharya eingeladen und die ist letzten Endes dafür verantwortlich, dass am 2.10. vielleicht doch noch was über Demokratie gelernt werden kann in diesem Land. Also
In Köln haben sich alle demokratischen Parteien unter Ausschluss selbstverständlich der AfD zu einem Fairness-Abkommen zusammengeschlossen. Und da wollen sie nur noch positiv über Migranten reden. Das ist auch im Prinzip richtig, dass man positiv über Migranten redet, aber nicht über alle, sondern genau wie deutsche Staatsbürger muss man genau hingucken. Und wenn wir hier große Fehler sehen, und ich kann hier im Gefängnis genau sehen, wo die großen Fehler liegen. Wenn wir also erkennen können, dass, wie mir Ausländer, mit denen ich sogar befreundet bin, selbst sagen, in den Großstädten 70% der Migranten eben erstens nicht integriert sind, gar nicht integriert werden wollen, dafür aber von sozialen Leistungen leben und nebenher davon, dass sie mit Drogenhandel Geld verdienen, da muss das beim Namen genannt werden können. Und wenn das dann zu Straftaten führt, wie den vorhin geschilderten, dann muss auch das beim Namen genannt werden können. Das tun inzwischen nur noch die Amerikaner, bei uns kein einziger Politiker, außer vielleicht die AfD, die dann aber sofort zu Rechtsradikalen und Antisemiten gemacht wird. Mal sehen, wie lange das noch gut geht, Roger. Denn, wie gesagt, ich habe selber einiges jetzt zu Papier gebracht, was auch Konsequenzen haben wird in den nächsten 14 Tagen und dann vielleicht am 2.10., wer weiß, ob ich dann überhaupt noch hier bin, einen krönenden Abschluss findet. Ja, ich glaube, es ist eine gute Zusammenfassung, wo die Justiz aktuell steht. Also da muss man schon sagen, da läuft einiges. Das Sahnehäubchen ist ja, glaube ich, vorgestern war das, Arne wurde verhaftet während dem Gerichtstermin. Und das ist auch wieder so ein Unding, was man jetzt Arne auch noch entsprechend verhaften will. Also das hat man gemacht und wir sind natürlich dran. Und man sagt, man hätte den Schöffenseier angegangen und so weiter. Also alles ein bisschen komisch, passt natürlich auch zu deinen Ausführungen. Da müssen wir natürlich weiterverfolgen, wie das weitergeht. Und ich bin selber auch gespannt. Aber ich hoffe sehr, dass da vielleicht am 2. Oktober irgendwas passieren möchte oder könnte, was in die richtige Richtung geht. Ja, ich denke, da wird was laufen. Ich habe, was den Fall von Arne angeht, mit dem Kollegen Dr. Miseré, der mich nächste Woche wieder besuchen will, gesprochen. Da liegt der Verdacht nahe, dass das, was da im Gericht passiert ist, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was sie mit ihm machen. Denn jemand hat das mitgefilmt. Nicht er hat einen Justizbeamten angegriffen, sondern der hat ihn angegriffen. Er kann vielleicht ein bisschen laut gewesen sein. Vorher wollte auch den Namen eines Schöffen erfahren, wie das in allen anderen Bundesländern auch Pflicht ist, dass man weiß, welche Richter über einen urteilen. In Berlin scheint das anders zu sein. Aber auch Christoph geht davon aus, dass das Ganze eher was damit zu tun hat, dass er unter anderem mich unterstützt hat und dass er auch dieses Dossier, was ja manchmal in seiner Echtheit bezeichnet wird, zusammen mit Christoph transportiert hat. Das könnte der wahre Grund sein. Aber es gibt da zum Schluss auch noch gute Zitate, die man bringen kann. Ein witziges, das hat mir jemand geschrieben: Die meisten Menschen haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg, bis auf circa 200 Familien. Die haben Angst vor dem Ersten Weltfrieden. Ja, und vor uns natürlich, denn wir wollen das ja. Oder ein Zitat von Goethe: Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, niemals sich beugen, kräftig sich zeigen. Ja, man kann das auch so sagen. Die Amerikaner würden es so übersetzen: Action speaks louder than words. Und darauf wird es jetzt ankommen. Das sieht man, da tut sich was an allen Ecken und Enden. Ja, Reiner, wir bleiben dran, dass die Spannung steigt. Wir sind ich hoffe sehr, dass da was geht, wie du es gesagt hast, und wie du es auch geschildert hast, in den nächsten 2 Wochen wird da einiges passieren und wir werden natürlich berichten, wenn es soweit ist. Würde aus der Community dir alles Liebe wünschen und alles Gute, und sie sind immer noch hinter dir, und stay tuned. Ja, ich grüße alle. Und eine Sache, die weißt du schon, weil du von mir darüber und auch hier von anderen darüber informiert worden bist. Einer von den ganz, ganz bösen Leuten, so ziemlich der dümmste Jurist der Welt, der hat sich inzwischen geoutet mit Klarnamen. Jetzt wissen wir also, wer sich hinter manchen dieser Fake-Namen versteckt. Auch der wird eine große Rolle spielen, aber keine rühmliche, in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen. Ich wünsche dir alles Gute, wir bleiben dran und bis sehr bald. So machen wir das. Vielen Dank, Roger. Sehr gerne, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, das war das Statement von Reiner Füllmich. Ich habe es am Freitag aufgenommen, habe aufnehmen dürfen. Ihr wisst, das sind 2x20 Minuten, wo ich mit Reiner Füllmich reden darf. Ich werde das natürlich nochmal angehen mit der JVA-Leitung. Ich kann es nachvollziehen im Sinne von Personal, weil die Gespräche mit mir werden abgehört. Ja, ist so. Mal schauen, ob man das noch ändern kann. Aber man könnte ja zumindest sagen, nur dann müssen die abgehört werden, wenn wir das ja dann offiziell aufnehmen für die Sendung, die ich am Sonntagabend euch präsentiere. Ansonsten muss ja da, aber ich weiß es nicht, muss mal gucken, wieso ich jetzt anscheinend gefährlicher sein soll als alle anderen, aber das ist ein anderes Thema. Lassen wir uns überraschen. 2. Oktober, das ist so ein Datum, das wir uns mal merken. Ich bin auch gespannt. Ich kann euch nur sagen, da geht einiges. Ich kann jetzt momentan noch nicht so viel sagen, außer vielleicht, dass in Bezug, ihr habt heute ein paar Mal gehört in den Videos, dass Reiner für mich entführt worden ist, und das kann ich schon mal bestätigen, das ist definitiv Fakt. Und da wird, wie sagt man so, die Schlinge wird immer enger gezogen bei gewissen Behörden, und da sind wir natürlich dran. Und wenn man sich überlegt, dass auf der Akte zuvorderst Corona draufsteht, dann kann man sich auch mal dabei denken, schon mal nur diese 2 Sachen sind ein bisschen spooky, würde ich sagen. Illegale Entführung und dann auf der Akte Corona draufsteht, das ist eigentlich ist ja ganz eine andere Ansage gewesen in Bezug auf Veruntreuung. Aber ja, Corona und Veruntreuung, vielleicht ist das ein Synonym, müssen wir nachschauen im Duden. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube nicht, aber vielleicht habe ich was verpasst. Also, ich würde sagen, 2 Stunden 20, eine der längsten Sendungen, Update Reiner Füllmich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will mich einfach bedanken bei 2873 Menschen, die noch live sind. Ich sage ein großes Dankeschön im Namen von Reiner. Ich werde schauen, sobald als möglich die Videos hochzuladen, dass ihr das entsprechend verteilen könnt, sharen auf der ganzen Welt. Jetzt liegt es an euch, dass dieses Video überall gesehen wird. Wir bleiben dran. Ich bedanke mich. Nichts geplant in nächster Zeit, aber am besten Telegram-Kanal abonnieren, da seid ihr immer up to date. Alles Gute und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Free Reiner, bis bald. Tschüss zusammen. Bye bye. Und entschieden erhebt sich eine Stimme, die nie wird versiegen. Reiner, der Kämpfer, stark und weise, führt uns durch das Leben auf seiner Reise. Oh, mit Tricks aus Mexiko entführt, seelisch gefoltert, doch unberührt. In Einzelhaft, von allem getrennt, doch Reiner bleibt stark, ein Fels, der brennt. Nichts wird ihn brechen, was auch geschieht, macht ihn nur stärker für den kommenden Sieg. Bereit für den Tag, der Korruption beweist, um zu erkennen, politgetriebenen Geist. Oh, im Knast eine Schreibmaschine, manipuliert und defekt, damit sein Wort im Schatten versteckt. Doch Reiner kämpft mit schriftlicher Hand, sein Ziel im Blick, zum Sieg ernannt. Der Feind steht bereit, für dich, der uns bewahrt in der grausamen Zeit. Wir tragen dich durch jede Nacht, bis die Freiheit wieder lacht. Oh yeah! Wie ein Verbrecher in Ketten gelegt, zum Gerichtssaal geführt, doch nicht erlegt. Doch sein Geist bleibt stark, sein Wille klar, denn sein Herz ist treu, sein Ziel ist nah. Oh, seit Jahren in Deutschland kein großes Delikt, Messerstecher, Vergewaltiger, vom Staat geschützt. Doch wenn man auf Reiners weiße Weste blickt und sieht, wie ein Jurist sich vor Beweisen drückt. Ein Richter befangen, vom Dunkeln geführt, doch Reiner bleibt stark, sein Sieg unberührt. Dein Geist bleibt klar, unerschütterlich und stark, du bist unser Held, unbesiegbar.
Dr. Füllmich, unser Held, du gabst uns Kraft, du bist ein Fels. Die Wende kommt, das Fest ist nah, jetzt wird es hell, für alle sichtbar. Scheinprozess vorbei, Ende der Qualen, siehst du die Politkraft, die sich in Unmut ahnen. Oh yeah, oh yeah. Ein Fest der Freiheit, ein strahlendes Licht, ein Höhepunkt, der alle Dunkelheit zerbricht. Dankbarkeit, die Herzen erfüllt, ein Held, der die Geschichte neu enthüllt. Reiner, dein Fest der Freiheit steht bereit, für dich, der uns bewahrte in der grausamen Zeit. Wir tragen dich durch jede Nacht, bis die Freiheit wieder lacht. Oh yeah, oh yeah. Wir stehen dir stark zur Seite, gemeinsam erobern wir diese Zeit. Ein Held, der strahlt, voller Mut und Glanz. In unseren Herzen führst du den Tanz. Unendliche Kraft fließt durch unsere Wehen. Dankbarkeit und Liebe strömt durch unsere Gehen. Eine Gemeinschaft, für die wir zusammenstehen. Für deine Freiheit, wir können sie schon sehen.